Actually, I think it is the second time discussion. First time it was in the last year. Second time it is a revision class, and this is for vitamin E. And vitamin E is a tocopherol, very alpha tocopherol. You know from the biochemistry point of view, alpha tocopherol is vitamin E. Acts as mainly antioxidant. It is a very good antioxidant and it helps in the immunological function in the body. If you go with main antioxidant, that is free radical scavenger acting. You know about the free radicals from the biochemistry. Free radicals. There are three free radicals, a large number of free radicals are there, which contains the free electron. Superoxide, O2 dot, OH hydroxyl dot, H2 to hydrogen peroxide. They damage usually the cell membrane of the cells. Cell membrane, and vitamin E is a scavenger of the free radicals. This is important. And its deficiency can give rise to this hemolytic anemia. You see the hemolytic anemia sometimes may be found in the vitamin E deficiency because you see the membranous damage, free radical damage. Second is the vitamin E deficiency can give rise to one form of ataxia because of the neurological involvement. And it prevents the retinopathy of prematurity, ROP. Retinopathy of prematurity is a term where these small babies are exposed to various trauma, mainly excess amount of oxygen. Excess amount of oxygen or any various trauma can give us to damage, and that is called retinopathy of prematurity, and that can be prevented by vitamin E supplementation. These are the source, nuts, eggs and vegetables, and treatment is the vitamin E supplementation. Vitamin K, another. And you should know one thing is that vitamin K, if it is deficit, actually vitamin K is synthesized. Shukri. আজকে তো জলে গেল নাকি আগেরটা? হ্যালো, আগেরটা শুনতে পেয়েছো তো ভিটামিন এটা? Now this is another vitamin, that is vitamin K, and this vitamin K usually takes time to get synthesized in the intestine. Actually our intestine, the microbiome which is present in our intestine can synthesize vitamin K, and it requires some time, 3 or 4 days time or sometimes 7 days time for the synthesis of vitamin K in the intestine. That's why in the newborn period you should give vitamin K routinely. Routinely vitamin K is given. And vitamin K, you know that it helps in the synthesis of coagulation factors 2, 7, 9, 10. So if the vitamin K is deficient, then these coagulation factors will not be synthesized, and there will be disease known as hemorrhagic disease of the newborn, HDL. Okay, it usually occurs on the day 2 or day 3 of the day within first 7 days, where there is a less amount of vitamin K is synthesized in the intestine. With the maturity of the baby, the problem is over. Sometimes it may occur also after say 28 or 30 days. That is a different thing. That is not required here. Class A. Next, we know about the vitamin B complexes. Sometimes we are in confusion what is vitamin B complex 4, what is say 8, etc. That's you just, there is some names. These are not important. They say Thiamine is vitamin B1, Riboflavin is vitamin B2, Niacin is 3, but which is vitamin B4? It is not known. Actually, B4 previously was adenine is called vitamin,
B4. Previous because of vitamin B4, now discarded now. So there is no B4 now. See? There is no B4 now, there is adenine. That is not said as vitamin B4, but it was discussed previously as vitamin B4. Now, pantothenic acid is vitamin B5, and pyridoxine is vitamin B6, biotin is B7, and B8 is inositol. Nowadays it is discarded. Sometimes there is question, B complex, where is B4, where is B8, etc. These are usually not uttered. Folic acid is called vitamin B9, and paragonal-benzoic acid is vitamin B10. Nowadays it is discarded. Taken as another. Heptateryl heptaglutamic acid, vitamin B1, B11, discarded now. Cyanocobalamin is vitamin B12. So you see there is some number of vitamins which are previously thought at 4, 8, 9, 11, etc. They are discarded now. Now thiamine, you know the vitamin B1, and thiamine acts actually as a metabolism helper, particularly both carbohydrate, protein and fat metabolism requires thiamine. It acts in the role of thiamine pyrophosphate, TPP. Very much helpful for metabolism of this generation of the ATP, etc. So if it is deficient, if thiamine is deficient, then what will happen? Beriberi will happen. You see the beriberi. And there is encephalopathy. And beriberi may be dry and wet beriberi. Dry means there is some involvement of the nerves. So patient will present with the painful limbs. That is dry beriberi. So nerves, peripheral neuritis. And wet beriberi, what the wet beriberi is coming where there is edema, and that edema is due to involvement of the cardiovascular system. It is not due to nerve system. So dry beriberi is concerned with the nervous system, peripheral nerves. Wet beriberi is concerned with the vascular and cardiovascular system. And there is also say Vernix encephalopathy. There is Vernix encephalopathy is found in thiamine deficiency. There are no question for just asking questions, interesting questions like that. Found mainly in alcoholic patients is very much common because they are not taking foods. Nutrition is inadequate. So a strong alcoholic person after a few years may develop the alteration of the sensorium or encephalopathy due to thiamine deficiency. Here are the pictures of the dye, very like pictures taken from the net. And go to the riboflavin, it is vitamin B2, and mainly you see that it is also concerned with the metabolism. And riboflavin deficiency is very common in oral lesions. Sometimes there may be lesions in the eye or lesions in the skin also. For oral ulcer, particularly angular cirrhosis, the angle of the mouth. Angular cirrhosis is common in riboflavin deficiency. So what you will have to do? You will need the supplements of this riboflavin. Now you see the pictures of riboflavin deficiency. It may involve the skin, involve the mouth and the cirrhosis, etc. It can also give rise to distal glossitis, cirrhosis, etc. Let's go to the pelarga niacin, that is the pelarga preventive factor, niacin. Now, it forms an NAD and NADP, NADPH, NADP, etc. You know, these are very important molecules in metabolism. Metabolism, in all spheres of metabolisms, these are very important. NADP, NAD, NADPH, etc. They are very important. So we should not discuss all this metabolic importance of this NAD or NADPH. But you know that they are very important, that is.
And this nicotinamide component, NAD, they are synthesized from the niacin. So the deficiency can give rise to 3D manifestation. You see, diarrhea, dermatitis, and dementia. The three manifestations because of the metabolic deficiency. Because the niacinamide is a metabolic origin, metabolic deficiency can give rise to this. So, dermatitis is skin manifestations. You should see the case in the skin, the OPD of the skin. The dermatology OPD will find the skin. Keeper. So this is a pellagra, and you'll see it's a vitamin D deficiency. Vitamin C, pantothenic acid deficiency, or this niacin deficiency can give rise to pellagra. Dermatitis, diarrhea, dementia is the three important manifestations of this. These exposed areas is the development of this necklace type of lesions. So different type of lesions may occur. So gloves and stock places. Gloves and stock you see, hands and feet, and the necklace type of lesions. Next was the pyridoxine, vitamin B6, and you see that vitamin B6 is very important for metabolism also. Pyridoxine. And actually it acts as a pyridoxal pyrophosphate. Pyridoxal pyrophosphate. And if it is deficient, it can give us to multiple problems. One of the important problems is pyridoxine deficiency. We usually face in the newborn. In case of intractable convulsion of the newborn, sometimes it has been found that supplementation with the pyridoxal phosphate, if we give vitamin B6 pyridoxine, if we give the vitamin B6 pyridoxine to a newborn baby with intractable convulsion, sometimes it will improve, and that is called the pyridoxine deficiency or pyridoxine dependent convulsion disorders in the neonates. Also, you see in cases of, say, patients who are taking the anti-tubercular drugs, and sometimes you should supplement the pyridoxine. Particularly iron isoniazid should be given pyridoxine because it depletes the pyridoxine. Supplementation required. If it is deficiency, that can give rise to neuritis. Vitamin B12, very important vitamin because it also helps in the metabolism of the nerve fibers. Cyanocobalamin helps in the synthesis of hemoglobin also. So you see the vitamin B12 deficiency can give rise to anemia. Because it is a hemoglobin deficiency is disturbed, and the hemoglobin deficiency will is disturbed, the characteristic of the anemia will be macrocytic anemia. When the size of the cells are increased, this type of macrocytic anemia also occurs in folic acid deficiency. So, and this macrocytic anemia is called actually not the say RBC, other cells may be involved. So, it is actually a megaloblastic anemia is called because you will get the megaloblast in the bone marrow. So, what are the causes of megaloblastic anemia? One thing is that it may be a case of vitamin B12 deficiency, or it might be a case of folic acid deficiency. There are certain things in the megaloblastic anemia you should follow. The most important thing is that this is the important line. Myelin synthesis is hampered. This is vitamin B12 deficiency can give us a failure of synthesis of myelin. And
আগে অত বলতে হবে আগে থাকতে না তো myelin synthesis may be problematic. So if the myelin synthesis is not there, so there will be problem in relation to neural function, and he is correct that subacute combined degeneration of the spinal cord. Subacute combined degeneration of the spinal cord may occur in vitamin B12 deficiency. So remember, in these type of cases, actually, if we supplement folic acid earlier without considering deficiency of vitamin B12, sometimes it may be aggravated because there may be tangent improvement with the folic acids. So remember, in case of subacute combined degeneration of the spinal cord, always treat the patient, see whether there is deficiency of vitamin B12 or folic acid simultaneously. But B12 is very important. Don't supplement the folic acid immediately seeing this type of patients. So this is not important to you because it will be discussed in the clinics. But what is important is that you should think the cyanocobalamin is concerned with the formation of the hemoglobin as well as neural functions. So anemia as well as nerve diseases may occur in case of this deficiency. And you will see there are various pictures. Most example is your knuckles. Hyperpigmentation knuckles, that is very important in case of vitamin B12 deficiency. And if you look at the tongue, you see this anemia is there. Then this is the folic acid, another important vitamin, and the steroid glutamic acid or folic acid. This is very important for one carbon metabolism. For transfer of one carbon metabolism, one methyl group from one molecule to the other. Very important. Folic acids. And if there is any deficiency of folic acid, the one common transfer that will be deficit, and that can give rise to various problems. For example, if the folic acid deficiency is present in a pregnant woman in the early trimester, it can give rise to development of anencephaly. Anencephaly, brain development may not be there, and that is the reason why before pregnancy you should start the folic acid supplementation when you are planning that pregnancy will occur, and before that the folic acid should be supplemented, and during pregnancy also folic acid should be given, and if there is any history of anencephaly, dose of the folic acid should be higher. So this is important of folic acid there. At the same time, folic acid deficiency as like vitamin B12 deficiency can give rise to megaloblastic anemia. So these two things you should think in consideration. So deficiency is usually not occurs who takes the vegetables, nuts, etc. But those who are not taking the proper, this may occur in case of folic acid deficiency. This is pantothenic acid, the coenzyme A formation. It is pantothenic acid means it occurs in all places. In all places, coenzyme A. Whenever there is any reaction, it takes the help of coenzyme A. For example, in case of say glycolytic cycle, glycolytic cycle, the product which is produced is acetyl coenzyme A. In case of fatty acid oxidation, the breakdown product is coenzyme A. So coenzyme A is transformed the one molecule to other molecule. Whenever there is entry of any energetic molecule, for example, say from outside to inside of the cells, coenzyme A activation is required. So this is important of pantothenic acids, but it is present everywhere almost. So it is usually not deficient unless and until there is some gross fasting is there. And now pantothenic kinase gene may be mutated. Nowadays the mutation is very common because of the say exposure to sun, because of some say pollution, because of the different effect. Sometimes mutation may occur in things as well. Gene concerned with the metabolisms. Pantothenic kinase mutation may also occurs, and during that time, if the mutation occurs,
there is some deposition of molecules in the brain and basal ganglia can give us the abnormal manifestation, neurological manifestations. So we may not remember this because clinical part, but remember the mutation may occur in this case. Actually, otherwise it is required very less. And if there is strong deficiency, it can give rise to burning feet syndrome. It means there is some pain due to neuralgia, nerve-related. This is also another important metabolism, biotin. Usual deficiency is not there unless and until some person is very much taking the egg white, large number of egg the person is taking. The egg white contain Iodine, which can reduce the availability of biotin. So deficiency of biotin may occur, and sometimes there is a biotin dependent some disorders may occur also. Some metabolic disorders, some neurological disorders may occur where there is a deficiency of the biotin, either due to mutation of the genes concerned with the biotin or the biotin itself deficient. And you may remember this, biotin is also an important vitamin, and isolated deficiency can give rise to dermatitis, alopecia, etc. Other factors, it is cofactor in metabolism. Vitamin C, this is important. So all are important, but most important of these topics discussed today is vitamin C. And deficiency of vitamin C, ascorbic acid, can give us to disease known as scurvy. Remember, the ascorbic acid or vitamin C helps in the synthesis of collagen, and collagen is the basic of the tissues. Collagen, you know, with various types of collagens. Sometimes the collagen is formed or chains are formed by hydroxylation of the collagens, and that hydroxylation may not occur in case of vitamin C deficiency. So if the collagen synthesis is disturbed, what will happen? If the collagen synthesis is disturbed, vitamin C metabolism disturbed, then what will happen? It can give you a large number of problems. If you look from head to foot, you will get in the gum, there will be gum bleeding will be there. It's a gum hypertrophic gum bleeding, collagen will synthesize. Sometimes a child with vitamin C deficiency may present with the severe pain in the leg, severe pain in the knee joint and below the knee joint pain. So much so you may think that it might be a case of osteomyelitis or septic arthritis. So osteomyelitis and septic arthritis will come in differential diagnosis with the vitamin C deficiency or scurvy. Okay. Now, why this happens in case of vitamin C deficiency? Because of the deficiency of the collagen tissue, there may be detachment of the periosteum on the main side of the bones, and there may be hemorrhage there. Vitamin C, because the collagen is deficient, the collagen is utilized in the vascular layer also, vascular endothelial. Any blood vessels have 3 layers, you know, the tunica externa, media, and interna. So tunica externa is totally fibrous tissue, tunica media is muscular tissue, and tunica interna endothelial tissue. All these are required attached together by intercellular addition molecules. Okay? So these addition molecules are helped by collagen tissue. So collagen may be deficient. If the collagen is deficient, then there will be leaking of the blood. Bleeding disorders may occur, and that may occur in the periosteum, below the periosteum, and can give a severe pain. And so much so the child is not able to limp the leg, pseudo-paralysis, not fully paralysis. Vitamin C has also some role that it can help in the iron absorption, helps in vitamin C in requisite doses. If you drink the excessive vitamin C, that will happen. But a small amount, requisite amount of doses, it helps in the absorption of the iron also. Okay. So, deficiency of the vitamin C, you see from the 6 to 8 months, particularly artificially fed baby, where the milk is not supplemented with the vitamin C.
Only nothing. We are not seeing large number of cases of vitamin C deficiency nowadays. Okay. So this is the just example of the gum hypertrophy, and also the bleeding gum also occurs. This what I would like to say that. Here the finding, this is interesting also. Teachers are interested to ask you these questions of vitamin C. Pictures, you see the periosteum is elevated, you see the periosteum is elevated, and there is hemorrhage inside, blood inside. Hemorrhage inside, blood is inside, that's why when X-ray it is not coming, so blood is inside. And also you see there is some, say, this is pencil thin cortex. Pencil thin cortex. Signet ring appearance. Signet ring, auntie. Signet ring appearance. Cortex is pencil thin. Pencil thin cortex. And there is some spur is formed, Parkin's spur. There is some zones, as you see these corbutic zones is there. So these are the signs of vitamin C, radiological manifestation of vitamin C. If you get a real case of vitamin C, you will get that this type of pictures maybe in case of pseudoparalysis of vitamin. Signaling মানে আংটি, গোল একটা আংটি। দেখো চাকি দেখো এটা। In the central part, because of the collagen tissue deficit, there is a less amount of calcium deposition. So the tissue, bone tissue is very less. Or this only periosteum is prominent. Is it clear to you? Here is also bone tissue is not, bone tissue is not sufficiently developed. Because the collagen tissue is not properly developed. So, bony mineralization is something deficient. It is that's why you are not getting the sufficient sclerotic-like pictures. The tabiculi which are formed, they are not properly formed and not supported. But you are seeing the bone is dying. Bone is dying because there is no deficiency of vitamin D, calcium, and phosphate. So, there is trying for formation of the bones, but that is not successful. That's why there is a Parkinson's disease. Parkin's spur is there, and because of the less mineralization here, collagen tissue deposition is not there. Very only seen, that is called signet ring appearance. So pencil thin cortex, signet ring appearance, Parkin's disease, Wimberger sign, all these are signs of vitamin C deficiency. Bola. This is region, but you may get it in other journals also. এগুলোতে এপিফিসিস দেখানো আছে। Growing child, 6 months, 7 months, growing child. So this is also another important thing. Another important thing is iodine deficiency. Iodine deficiency, and iodine, you know that in our area, particularly in South Himalayan area, there water is deficient with the iodine, and also some people they are not taking the iodine salt, so iodine deficiency may be there. And depending on the deficiency of the iodine, you will get the various manifestation of iodine deficiency. Iodine is helps in the formation of thyroid hormone. So if the iodine deficiency is there, the problem may be related to the thyroid hormone. So go to the what are the deficiency. The various sources iodine can get, requirement is there. These are important. Iodine deficiency can give us to goiter, swelling of the thyroid gland, and it may be endemic in nature. Where there is iodine deficiency, is endemic huge iodine deficiency that can give us to goiter in South Himalayan areas. And sometimes there may be one-sided goiter. You will see the cases in the OPD also. Goiter cases will be there. And in case of older children, the swelling may not be there, but features of hypothyroidism
may be there. Iodine deficiency, hypothyroidism may be there. And endemic category occurs in case of this deficiency in the intrauterine line. Deficiency of iodine, mother is not taking enough iodine, and baby is not getting enough iodine. So iodine, thyroid deficit. And because of the deficit of the thyroid hormone, what will happen? The thyroid is very much essential for brain development. In all functions of the brain development requires thyroid. So if it is deficient, then there is some problems related to the brain endogenous catenism may be occurs. So these are the different grading of iodine deficiency criteria. We should not go for that in details because it is written in the community medicine book, you know it. Now, grade 0 means no palpable or visible. Grade 1 means there is some palpable but not visible. Grade 2 is palpable and visible both. Indicator of iodine deficiency disease. These are some indicator PSM, community medicine. You see the total number. Less than 5% normal, 5 to 20% mild, and 20 to 30% moderate, 30 to 40% severe. So you can get the area. If you do a community survey and if you find out the goiter referred area, you will find what is the status of that particular area, iodine deficiency status, and government will take necessary action for that. This is totally preventable aspect of the iodine deficiency. Iodized salt or iodized oil are usually given, we are not discussing this. Now, zinc also a very one important nutritional element is zinc, and we should not underestimate the importance of the zinc because zinc is present in almost everywhere. এই তো গল্প করছিস কি বলছে তোমার ডান দিকে একটু গল্প করছো। So zinc is very important. Zinc is essential because of the zinc. You see the acts as a cofactor. I am telling you some of the important enzymes are the zinc is acting as a cofactor. In case of carbonic anhydrase, zinc acting as a cofactor. In case of DNA-dependent DNA polymerase, zinc acting as a cofactor. DNA-dependent RNA polymerase or RNA-dependent RNA polymerase. Here is also zinc acting as a cofactor. And zinc sometimes acts with the DNA, nucleic acid, and zinc fingertip acts as a various protein synthesis in the by the cells by adding the zinc in the DNA of the cells. That is called zinc fingertip disease. And zinc also importance in the activity of the vitamin A. Retinol to retinal activation, zinc helps. And zinc helps in the intercellular ICAM molecule formation, intercellular addition molecules. That's why taking advantage of zinc in the intercellular addition molecules, we recommend that in case of diarrhea, we should give zinc supplementations. Zinc helps in the information of the taste. If zinc deficiency is there, there will be taste deficiency, adusia. The loss of taste senses may occur in zinc deficiency. And zinc also helpful for the function of the skin. If the zinc is deficient, there may be dermatitis known as acrodermatitis. That is the opening. What the opening is there? Say perioral, perinasal, periocular, perianal. There is a type of dermatitis known as acrodermatitis, acal dermatitis. And sometimes the zinc deficiency, if it is present, and they say from the genetic, from hereditary, that baby may present with the acrodermatitis with loose motion, known as enteropathica. Known as acrodermatitis enteropathica. That is acal dermatitis with loose motion due to deficiency of the zinc, and this congenital deficiency due to metabolic alteration. You will have to supplement the zinc for long time in that cases. Zinc also essential for maturation or sexual maturation.
sexual tissue maturation, zinc, along with the vitamin E, these are the helpful. And available in vegetables and animal foods. Go to the calcium, magnesium, it is a calcium discussion that decades and others. Calcium helpful also in the neural transmission. If there is any calcium deficiency, suppose a hypocalcemia, a newborn baby may suffer from convulsion. And in the old person, or the older age persons, children, along with the vitamin D deficiency, can suffer from rickets. And in older, they may present with osteomalacia, pain in the joints. And it's very common nowadays that osteomalacia, pain in the whole body, pain in the limbs, pain in the full upper limbs, lower limbs, low back pain, they are common. And vitamin D deficiency, calcium deficiency, these are also common. Okay, so calcium is essential. Magnesium usually associated with calcium. Whenever there is calcium deficiency, there are chances of magnesium deficiency also. Because both the molecules have +2 charges, both require the same pattern for the absorption and distribution. Whenever we get the hypocalcemia, we should study whether hypomagnesemia is present or not. This magnesium is a deficiency likely hypocalcemia, as I told you. Thank you for your patient hearing of these topics, because it's a long topic, long discussion is continuing. In the last year, it is also discussed. In this year, it is also discussed. I think you are saturated with the nutrition, at least few important points of the nutrition. So if time permits, I may ask you a few questions related to nutrition. Simple time আছে একটু একটা কোশ্চেন জিজ্ঞেস করি। It is very speedy lectures because it is not possible for me to go in details of every topics. Because you will have to finish all the topics, all the teachers are waiting for ending of this chapter. The other chapters are waiting. So we should go to the other systems. Now I am going to ask the questions in relation to nutrition, but not tougher questions. Very simple questions in relation to nutrition. Okay. Now, suppose a child is having 10 kg weight. What should be the amount of calorie required? What is the 10 kg weight একটা বাচ্চা তার কত ক্যালোরি required? ঠিক আছে, আর কি বলে দেখি, তুমি 1200 বলেছো। Anybody? Very good. জোরে জোরে বলো। Very good. So this is the correct answer. Correct answer, 100 calorie per kg. In the first 10 kg, it should be 100 calorie per kg. In the second 10 kg, it should be 50 calorie per kg. Next 10 kg, 20 calorie per kg. It is obvious. Everyone can forget. There is nothing. ভুলে গেছো মানে এই নয় যে জানো না, রিভিশন হয়নি এইটা, কাজেই নো প্রবলেম। And importance of this formula is that with this formula you can remember what is the amount of maintenance fluid required for them. এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। এই ফর্মুলাটা এই জন্য যে তুমি মেনটেন্যান্স ফ্লুইডটা বুঝতে পারবে কতটা লাগবে। আমি যদি তোমাকে ইউজ করি, if a child is 10 kg weight, what is the amount of fluid required in maintenance fluid? তুমি সমস্যা এই ফর্মুলা কাজে লাগিয়ে বলে দেবে 1000 milliliter, মানে 1 liter fluid, maintenance fluid. বুঝতে পারছো? This is called Holiday and Segar formula, published long times back, 1958-59 this, and modified in 1976 and 7. Till it is the formula of choice as a maintenance fluid. Isn't it? কেউ অল্টার করতে পারেনি। Holiday and Segar. This is continuing till now. Next question is, what should be the percentage of carbohydrate in a diet? What should be the percentage of carbohydrate in a diet of a children? The বাচ্চার ডায়েটে কার্বোহাইড্রেট পার্সেন্টেজ কত থাকা উচিত? একটা রেঞ্জ বললেও হবে, আমি বলতে চাইছি না অ্যাকুরেট বলতে হবে। আমি তোমাকে একটা রেঞ্জ বলে দিচ্ছি, 30 to 40%, 40 to 50%, 50 to 60%. 50 to 60%.
The correct answer, 50 to 60. It is usually 55 to 60%, so correct answer is 50 to 60% carbohydrate. Next, 100% biological value is present with which proteinous food? Number one, I'm giving the meat. Answer before question answer is complete. Thank you. The egg has 100% biological availability. Very good answer. Very good answer. Egg is a good protein, best protein I think. Which protein from which source has highest amount of omega-3 fatty acid? Very good. Our question used for. I think I am satisfied with the answer. So nutrition is complete. So thanks to our faculties and HOD for allowing me for a long time for nutrition chapter. So, if you were to take a cigar formula with the fraction like 16 kg, but or 23 kg, then you will get your knowledge. Then what is the requirement is 23 kg. এটা নিয়ে বলো শুনতে 23 kg. বলো How to calculate? How do you calculate this? First 10 kg, 100 grams, 7 kg, 50 calories, 3 kg into 20 calories. That's perfect. Thank you. আমি একটা কোশ্চেন জিজ্ঞেস করো আরো একটা দুটো জিজ্ঞেস করো টাইম আছে তো টাইম আছে 5 মিনিট আর 5 মিনিট টাইম আছে আরো তোমরা জিজ্ঞেস করো Clinical diagnostic feature of masses. Very good question. দু চারটে পয়েন্ট বল বেশি বলতে হবে দু চারটে পয়েন্ট Just two. And what the most definitive diagnostic feature of quotient? One is edema. Second one is ধরো না একটা জিজ্ঞেস করো হালকা কোশ্চেন রাইট 5 minutes time is there. Look here. 5 minutes time is there. Mental change. In quotient, mental change is the most stable clinical feature other than wasting and mental change. তোমরা ভুলে গেছো যে ক্লাসিফিকেশন the syndromic classification of malnutrition. Sir has the question related to syndromic classification of the malnutrition. Kwashiorkor, marasmic kwashiorkor. What should be the ideal weight associated with the edema? 60 to 80% of the weight associated with loss associated with edema. And here the changes in the mental changes is important along with the other manifestations like edema, skin changes, etc. So you can frequent short notes in nutrition on clinical picture of malnutrition, quotient and management, the difference between the two, what are the skin changes in this severe malnutrition, and then what are the cause of anemia in malnutrition, what are the immunological changes in malnutrition. And this biotin comes in short many times. Clinical picture of biotin deficiency. Like, there are many more few I remember right now. So, they're not tough questions. Easy questions, just revision, do the revision, it will be over. No, last question. The easy question. Easy. In niacin deficiency. Wow, very good. Both you should not A 7-month-old child gave with diarrhea, and you see on clinical examination there are rashes over perioral area and perianal. What is the most likely disease? Wow. So 100% answer আসছে দেখছি হ্যাঁ
Radiological changes in scurvy. 3 points. আরো কিছু বলো দিচ্ছেন আরো দু একটা বলো আরেকটা বল। বোনের ডেন্সিটি কি হবে বলো জোন ছিল। এটা স্পারের মধ্যে পেলকিন স্পার। একটা সাদা লাইন ছিল, সেটা কি ছিল? White line of Frankel. ঠিক আছে বই থেকে পড়ে নিয়ে যাবো মোটামুটি বলেছি এই তুমি কিছু জিজ্ঞেস করবে না আচ্ছা এই একটা জিজ্ঞেস করবে সেমিস্টার সিলেবাস সাত দিয়ে দেবে তোমাদের তোমাদের সব দিয়ে দেবে Most likely it will be within what they have already taught. It will not be outside that. যা পড়ানো হয়েছে তাই বলবো না তুমি বলবে তোমার একটা কোশ্চেন বলো হ্যালো ইনফরমেশন আমরা জানি 6 মান্থস অবধি বাচ্চারা হয় কি ডায়েট এক্সক্লুসিভ ব্রেস্টফিডিং তো is there any nutrition which is not adequately supplied in breast milk? Very good question বলো which requires supplementation What wants to deal is that is there any nutritious element which you have to supplement even though baby is exclusively breastfed, is it? Even though baby is exclusively breastfed. It's a vitamin. D. বলেছে বলতে পেরেছে ডি বলেছে C বলি না ডি ভিটামিন ডি থ্রি ভিটামিন ডি থ্রি দেওয়া তো ভিটামিন ডি দেওয়া হয় যে কোনো বাচ্চা জন্মালেই এটা ইট ইজ নট আ ট্রিটমেন্ট ইট ইজ আ সাপ্লিমেন্ট সবাইকে দিতে হয় Regarding the tumors of the nodal paranasal sinus, all about the tumors, whether malignant or non-malignant tumor, they have tendencies because they are hidden. Most of the sinuses initially they are a wide varieties of tumors occurs here, as in larynx and tongue, squamous cell carcinoma, adenocarcinoma. But here, lots of varieties of tumors can happen here. So, though the rarity is that they usually the tumors occur here as compared to the other region is less. The patient gives a short clinical history because initially when the tumors occurs, they remain in the sinus with no symptoms or vague symptoms of sinusitis like that. Tumor localized in the region when obstructing the ostium of the sinus, they will lead some of the symptoms like that. Nasal tumor difficult to separate whether it is nasal or it is nasopharyngeal or paranasal. It is difficult because they are having connection with that. So when the tumor present in the nose from the sinus causing obstruction, the tumor already present in the so we cannot say that only tumors of the paranasal sinus. So it is included for the for diagnostic as well as clinical as well as for treatment purpose. Don't talk here. কারণ এটা আমার তোমাদের জন্য যে ডেফিসিটটা রয়ে যাচ্ছে সেটা কমপ্লিট করার চেষ্টা করছি। কাজে তোমরা যদি কথা বলো তাহলে আমি ক্লাস নিতে পারবো না। Now, though rare benign tumor occur here, mostly they are malignant in nature, and therefore, as because these are hidden, they are present very late and they are malignant, so the patient survival or the prognosis is not good. And this may lead to investigator to focus on the attention on it. So the who are dealing with the patient, that means doctors and the radiologist and the staff, they are, if they do it quickly, then it is better for the patient. Recent development of the fiber optic
endoscopy. Though it is not recent, near about 22 years ago, and with the imaging technique and growing concept of staging and nomenclature is possible. Before that, we cannot do that. Without CT, we cannot go for that. When the tumor invades the skin, we are stage 4, but with the invention of this fiber optic development and the radiological imaging, so this is the more important that now some of the benign tumors are epithelial tumors like papilloma, very, very rare. Most of them are small and as the type says the benign, they do not destroy the bone or they do not spread. The epithelial tumors are osteoma. Osteoma of the frontal sinus is coincidental finding. Sometimes we get a tumor, but the patient do not have, until or unless it gets so much enlarged to produce symptoms. The hemangioma is also, we have noted so many cases, and other is chondroma. Or so the tumors which are benign, you can connect it to this tumor, oma, chondroma, hemangioma, epithelial tumor, adenoma, and papilloma. Now about the malignant tumor, these are epithelial tumors that leading to the squamous cell carcinoma, which is commonest. Then is the adenocystic carcinoma, mucoepidermoid carcinoma, adenocarcinoma, astroblastoma, neuroblastoma, teratoma. Teratoma initially, though it was called that malignant, but it is included here. Melanomas are all potentially malignant, but it occurs mostly in the skin because they are vestibule of the nose is also have a skin layer, so melanoma is there. Teratoma lead to carcinoma is a teratocarcinoma. Non-epithelial tumor, that is rhabdomyosarcoma. That means rhabdo means stratified muscle, myosarcoma, and leiomyosarcoma, the smooth muscle tumor leading to carcinoma. The fibrosarcoma, fibrous tissue leading a sarcoma. All these things we say sarcoma because it is malignant. The connective tissue tumor having malignant potential, we call it sarcoma. The hemangiopericytoma, osteogenic sarcoma, chondrosarcoma, giant cell tumor, and neurogenic sarcoma, lymphoma. These are all about this thing leading to the these are the non-epithelial or connective tissue tumor or fibrous tissue tumor, etc. Now about this, the benign tumor, the nodal papilloma are papilloma. That is papilloma also divided into fungiform, inverted papilloma, and cylindrical cell papilloma. These are the epithelial regions. So the papilloma, we get inverted papilloma in sometimes. Though most commonly is fungiform papilloma, only small lesion attached to the septum. I will discuss some of the points. Not all these things to be remember in mind. The part of the thing you remember, adenoma and angioma. Angioma of the septum, which was initially called as the bleeding polypus of the nose, because it has a stalk. It has a stalk, but polyp bolte gele tar subepithelial collection of the tissue, but it is not that. So the angioma, wrongly it was told that bleeding polypus of the nose is a variety. Then about the polysteatoma. Polysteatoma nake peyecho. Similarly, if that external tissue ভেতরে চলে যায়, either congenital রয়ে যাওয়া অথবা by trauma ectodermal tissue যদি চলে যায়, it can lead to the polysteatoma. Polysteatoma mainly seen in the maxillary sinus. Most যতগুলো polysteatoma reported হয়েছে, most of them, আমার একটা রিপোর্ট আছে, most of them are from the maxilla. It sometimes may be also in the sphenoid, but fibrous dysplasia involving the connective tissue bony tumor and the wall of the maxillary or frontal or anything. Actually, this defect usually
involvement of the facial bone all together. So there is swelling of the cheek, there is swelling of the even some of the patient have the push downward. I will show some of my patient having this type of fibrous osteoma. If the fibrous dysplasia, এরও আবার ভ্যারাইটি আছে, ওসিয়াস ফাইবার ডিসপ্লেসিয়া, এইগুলোতে আমরা কি পাই যে বনি ওয়াল যেখান থেকে তৈরি হচ্ছে, বিকজ সেইটাতে বেশি ইনভলভমেন্ট হয়, বোনটা থিকনিং হয়ে যায়, পেরিওস্টাল থিকনিং, এমনকি ক্যাভিটিটা ওব্লিটারেট করে যেতে পারে। সাপোজ ম্যাক্সিলারি ক্যাভিটির মধ্যে হয়েছে, ইট এক্সপান্ড অ্যান্ড দ্য ম্যাক্সিলারি ক্যাভিটি এনলার্জ। কোনো সময় দেখা যায় যে ফ্রন্টাল সাইনাসের ওয়ালে হয়েছে, so it obliterates the frontal sinus and push the eye downwards. I will show some of my own patient here later on. The benign tumors are glioma from the upper filaments of the olfactory filament. Glial tissue is there, encephalocele. It is not a tumor, though it is classified here. Encephalocele is a prolongation, prolapse of the brain tissue with the covering, that is meningitis. Meningioma, encephalocele, the angiofibroma is another tumor which will be discussed in a separate class, because this angiofibroma is a very aggressive tumor. Young adult having epistaxis and recurrent epistaxis, sometimes unable to control. So many patients have a long morbidity. Cementoma and odontogenic tumor, that means tumor arising from the dental origin. Odontogenic, these are about the tumor. Intermediate variety, যেগুলোর benign potential থেকে towards the malignant potential এর দিকে যাচ্ছে. One of them is meningioma, plasmacytoma, that is and amyloblastoma. These are not benign, not malignant, that intermediate. They change into the malignant tissue any type. And the malignant varieties are malignant melanoma, olfactory neuroblastoma, etc. These are now papilloma. I will not go for the details. That is, they are subdivided into, আমি আগেই বললাম, fungiform papilloma, and they are exophytic. That means they arise inside. They are proliferative, exophytic, মানে যেন ফুলকপি যেন মাটি থেকে ফুটে যায় সেরকম একটা, নট ইনফিল্ট্রেটিভ, নিচের দিকে হয় না। প্যাপিলোমাটাস টিস্যুটা আউটসাইডে। সো fungiform papilloma, exophytic lesion arising from the nasal septum mainly. It can also the terminate হতে পারে, inferior terminate. Histologically appear they have been non-keratinizing squamous epithelium. আমাদের হাতে, চেটাতে বা নখে এখানে keratinizing epithelium আছে, অন্য জায়গাতে যেখানে স্কিন টিস্যু নেই, এখানে অথচ সেই জিনিসটাই আসছে, কিন্তু ক্যারেক্টার থাকছে না। আমরা যদি একটা হিস্টোলজিক্যাল ফিচার দেখি যে দিস আর the papillomatous tissue is proliferating. Next is the, আমি ইচ্ছে করে সবটা আর জোরে যাচ্ছি না, যে fibrovascular stroma is there. You can see this stroma inside the tissue is the fibrovascular stroma, and they are not associated with the malignant invasion. তারা এ থেকে malignant degeneration হয় না, papilloma থেকে papillocarcinoma হয় না। Next is the inverted papilloma. Though inverted papilloma in a papillomatous group ফেলা হয়েছে, but it is also intermediate variety ফেলা উচিত, because it may turn in some cases to the carcinomatous changes. Not actually 4% of the inverted papilloma may change into this thing. Today, the neoplastic, these histological transitional cell surrounding the fibrovascular stroma and endophytic lesion. I have shown the previous slide that is an exophytic lesion, but here the same lesion will go inside the subepithelial tissue and proliferate. The neoplastic epithelium of this variety of papilloma goes towards the underlying stroma rather than outside. Third point, it is thought to caused by the human papillomavirus. It has been studied, like the laryngeal lesion, multiple papilloma of the larynx, juvenile multiple papilloma ছোটবেলাতে হয়, সেখানেও এই ভাইরাসের সঙ্গে সম্পর্ক আছে।
এবং এই 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 হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাসের সঙ্গে রিলেশনশিপ স্টাডি হয়েছে, দেখা গেছে যে অ্যাবাউট 4 বলেছিলাম 5 to 11% of the patient may turn into squamous cell carcinoma. This is the most common benign tumor of the nose. আমি বললাম প্যাপিলোমা নয়, ইনফ্যান্টাইল প্যাপিলোমা is the most common. Though now the clinical features they are mostly seen in 40 to 70 years of age. They are seen to 40 to 70 years of age. But in our study, 20 to 30 is the most common. In India and Calcutta, we have studied all the patients with young age. 20 to 40, not 40. এখানে বই যা লেখা আছে তাই তোমাদের বলতে হবে। তুমি অ্যাডিশনাল বলতে পারো। In our study, the eastern region part of the India, they reported like this. There is unilateral nasal obstruction because tumor occur in one sinus, not spread to other. So they gradually increase in size, arise from the lateral lower and near the middle meatus. Present as a gray or grayish or reddish color mass can invade the paranasal sinus from this area. So if there is tissue, they ultimately when enlarged, they go inside the paranasal sinus, invasion there, and can invade the orbit also. I will show one of the interesting patients. You will be astonished to see how the patient has been behaving. এই ছবিটি আছে। The cylindrical cell another variety. It is also known as the oncocytic Ciliarian papilloma. This tumor arises from the lateral lobe of the nose, similarly as the septum থেকে যেমন ইনভার্টেড প্যাপিলোমা হয়, অথবা এখানে সেরকম ল্যাটারাল লেভেল থেকে পাওয়া যায়। They are associated with the malignant disease. অন্য malignant disease আছে কোনো কারণে, তার সঙ্গে এটা আমরা নাকে পেলাম। They are associated. They are not turning into the termটা হচ্ছে they are not transferring to malignant disease. There is some malignancy, patient having immunological depression, and then it has been associated with that. The histological pictures show the epithelial lining containing the multiple layers of eosinophilic cells. So eosinophilic cell, goblet cell, and this histopathology নিয়ে তোমাদের বললে তোমরা বোরিং লাগবে। The adenoma, this is like that similar as other cases. So the cholesterol pathologically similar to the seen in the other area of the body, that is in the ear, nose, and that is in the ear. Cholesterol are composed of discomative epithelium, whereas dermoid tumors are specialized in the dermoid appendix. Cholesterol সঙ্গে dermoid of the sinus or nose differ. ডার্ময়েডের মধ্যে তোমার অ্যাপেন্ডিক্স গুলো হেয়ার থাকবে, কার্টিলেজ থাকবে, এখানে তা থাকবে না। এখানে যে যেমন কানের ক্ষেত্রে কোলেস্টেরল যা ছিল এরকমই থাকবে, চিজি মেটেরিয়াল অ্যানেস্টোমা। Fibrous dysplasia involve the jaw bones, mostly in the lower jaw. But we have some patient who is having both upper and lower jaw at a different interval. We got a patient at about 50 years of age. When he was 15 or 17, I have a tumor in the maxilla. We removed the maxilla, treated the patient. Ultimately, he again had a tumor in the mandible because I have missed it. Usually, it had started earlier. And patient has gone to the dental surgeon. আমি তোমাকে দেখাবো ছবিগুলো আমার নিজের patient. So this is another variety. This is the patient of fibrous dysplasia. You see the patient, young, তাহলে 40 to 60 নয়, আমরা এখানে কম বয়সে পেয়েছি। The involvement is that এটাতে ইনভলভমেন্ট হয়েছে, the টিউমার ইনভলভমেন্টের পরে দেখো ভেতরে কিন্তু এটা উল্টো দিকে ছবি, অলমোস্ট সাইনাসটাকে ভর্তি ঠেলে দিয়েছে। আর ওয়ালগুলো সব দেখো, সমস্ত দেয়ালের ওয়ালগুলোই মোটা, শুধু যে ওয়ালটাতেই হয় না, এটা অ্যাকচুয়ালি মেটাবলিক ডিসঅর্ডারের জন্য শুরু হয়, টিউমারটা তৈরি হয়। সো ইট ইজ এ ফাইব্রাস ডিসপ্লেসিয়া, ইট ইজ ভ্যারাইটি অফ টিউমার না বলে এটা ভ্যারাইটি অফ বোন ডিসপ্লেসিয়া। Then another patient, it is also my patient, the patient having, it come to the plastic surgery department of this the Radiological Medical College, and you get the nasal cavity is fully
occupied, there is no septum is there, but totally occluded and it has gone like that. So this is also a variety of treatment, surgical excision. Another we get. This is a patient X-ray. You see the maxillary lesion, the nose, the lesion is totally outflow. A lateral wall pushing the outer wall of the orbit. This is the CT scan of this patient. Another patient we got from Sundarban. He came with this such a lesion. If any of the books in your chapter or any other can show such varieties of tumor, I challenge them. All I get from the either medical college or there are lots of patients who get. So many patients we can get. We can search and gather together and classify accordingly. This patient is a blind patient, almost covering because the cavity is so enlarged. You see how the patient condition is there. Patient has lost the vision because of pushed outside, the tumor originating from the lower part of the region, not involving the frontal sinus, and there is destruction of this bone in this area. So this is the tumor of that patient যা দেখালাম তার CT scan data. So central ossifying fibroma, another variety, the তোমাদের jawbone-কে involvement করে. Let this thing you do. Just remember some of the points. কারণ এই ossifying fibroma একটা বললেই হবে, তার আবার যদি ভ্যারাইটি গুলো বলতে যাই, it will be beyond your syllabus. So I just what is presenting feature of the central ossifying fibroma and what is the main feature here. Main features are trabeculation, যেটা তোমার ছবিতে দেখালাম. Trabeculation and spherules of the bones and the cement like material in the cellular connective tissue soma. এটা আমরা পেলাম যে ছবিটা আগে দেখলাম এই ছবিতে, ওকে, সেই জিনিসটা আমরা এখানেও পেলাম। Because of the presence of the both bones and the cementum, it produce the product in central ossifying fibroma, designer ossifying fibroma, cementoma, fibrosis dysplasia, cementifying fibroma. These are all the names. The four names of the osseous fibrous dysplasia or fibrous dysplasia. The varieties of name. What is the clinical features? The clinical features are ovoid round, expansive, painless. ওই পেশেন্টটা যার বললাম তার একটা ফিস্টুলা হয়েছিল, এমন গন্ধ বেরোচ্ছিল যে ওয়ার্ডে কেউ থাকতে পারছিল না, বিকজ অফ দ্য ভেতরে পুট্রিফাইং মাস। সো দিস আর দ্য নেচার অ্যান্ড মিক্সড রেজলিউশন. It is believed that some of the lesions seems to arise from the periodontal membrane নিচে দেয় জায়গা থেকে, তাহলে ফ্রন্টালে হবে না, some of the tissue, not the all, তাহলে আমরা উপরে কপালে পেতাম না। Now this is another variety. This patient I was operated thrice. He came to us SSKM hospital. আমি তখন 1996 or 95, the patient came with this type of tumor. And I have excised because of the ugly looking, because of the problem. I have done it maxillectomy, and then you also find that time there was a. আমি ইচ্ছে করে বললাম we have missed, or we have seen, but we did it, not the mandible. But later on, the patient came with that tumor. You see, the mandible has been resected. This is a patient having a life because of this thing. আমি পরে আর ফলো আপ করিনি, আবার এসেছিল, তখন আমার চোয়ালের এই যে হাড়ে এখানে চোয়ালটা চলে গেছে, আই হ্যাভ টু টেক এ রিব। দ্য রিবটাকে নিয়ে ওখান থেকে করা হয়েছিল, বাট দ্য গ্রাফট রিজেক্টেড। দিস আর দ্য থিং। সাইনোডাল ম্যালিগন্যান্সি, নাও কাম আপ দ্য ম্যালিগন্যান্সি টিউমার। সাইনোডাল ম্যালিগন্যান্সিতে আমরা যা পেয়েছি, very rare case পাওয়া যায়। These 60% of the neoplasm arise in the maxillary sinus, mostly in the maxillary sinus. 60%, 20 to 30% from the nasal cavity, and rest by 10 to 15% by the ethmoid, and 1% from the sphenoid and frontal. But the nasal cavity and the paranasal sinus forms single unit. আমরা একসঙ্গে বলছি যে এটা আলাদা, এটা আলাদা, কেননা যখন টিএনএম ক্লাসিফিকেশন করা হয় তার একটা উদ্দেশ্য থাকে যে আমরা ক্লাসিফাই করে কিভাবে বলবো কোনটা কি। তার উদ্দেশ্য থাকে যেটা সারা ওয়ার্ল্ডে যে ডক্টর হাজরা
পিজিতে যা করেছে সারা ওয়ার্ল্ডের লোক সেই একই কাজ করবে, বা সারা ওয়ার্ল্ডে একটা টিমে দিয়ে থাকবে, প্রোগ্নোসিসটা থাকবে, সেই জন্য টিউমার ক্লাসিক্যাল। এবং এই কারণে যেহেতু একটা টিউমার ধরা পড়ার আগেই নাকে চলে যাচ্ছে, আমরা একটা ইউনিট ধরে কাজ করি। The primary tumor in the nasal cavity and the paranasal sinus are considered together as the lesion frequently in advanced stage. কেন? Why? Because small tumor mislead, they do not come to the doctor. Just vague symptoms of sinusitis, কখনো কখনো একটু মাথা ইয়ে হচ্ছে, and most of the patient even after the diagnosis, now about the they diverse tumor can occur. আমি যে বললাম epithelium মানে all the tumor classification সব বললাম, অনেক রকম ভ্যারাইটি নিয়ে আসে। The tumors is less than 1% of all malignancy. যতটা আমরা ভাবি সমস্ত malignancy মাত্র 1% নাক এবং সাইনাসে হয়, তাতেই কিন্তু কম হয় না। আমরা যা পাই, যখন পাই বিকজ লেটে আসে, তখন পাই আমাদের কালে ঘাম ছুটিয়ে দেয়। The beginning they produce little symptoms and mimics inflammatory, that is sinusitis. Then later delay in diagnosis. As the diagnosis is delayed, there is infiltration of the bone and infiltration of the surrounding structure, even infiltration of the brain, orbit and other stuff. তুমি দেখেছো একটা একটু ছবি দেখালাম, even a benign tumor destroying by the pressure. So this is the things about. The other is the innocent symptoms, সুতরাং তারা নেগলেক্ট করে। হিডেন নেচার ইন দ্য প্যারানাসাল সাইনাস আমরা ডায়াগনোস করতে পারি না, ভেতরে লুকিয়ে ছিল। চোয়ালের মধ্যে আমি দেখালাম, চোয়ালের মধ্যে লিশনটা আমরা মিস করে গেছি, আছে, বাট আমরা সেটাকে গুরুত্ব দিইনি। তেমনি অনেক সময় আমরা সিটি স্ক্যান বা এমআরআই ছাড়া ভালো ধরতে পারি না। ডিলে ইন ডায়াগনোসিস, প্যাথোলজিক্যাল ম্যানিফেস্টেশন of the disease, so influence the treatment. Symptoms depend on the site of the involvement of the tumor. এবার আমরা আসবো, যদি একটা ম্যাক্সিলারি সাইনাসে এত বড় বাইরের দিকে গেছে, তাকে আমি চিকিৎসা করতে পারি, চোখের দিকে হলে চিকিৎসাটা ডিফিকাল্ট হয়ে যাবে। সুতরাং ক্লাসিফিকেশন অনুযায়ী কোন জায়গাতে হয়েছে তার উপরে ডিপেন্ড করে আমরা সেইভাবেই ক্লাসিফাই করব। এরপর যে ক্লাসিফিকেশন করবো অ্যাজ পার দ্য সাইট, বিকজ অফ দ্য রিজন, দিস থিংস আর লাইক দ্যাট। তোমাদের আমি জানি তোমাদের খুবই খারাপ লাগছে পড়তে, কিন্তু তো পড়তে তো হবেই, আমাকেও পড়াতে হবে। তোমাদের যতটুকু মনে থাকে, আমি অনেক বলবো, যতটুকু মনে থাকে, এবং আমার লেখাটাও দিয়ে দেবো, যদি অনেক বড় কিছু মনে রাখবে, এর 30 to 40% তোমাদের মনে রাখলেই কাজ হবে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মোস্ট অফেন ইন দ্য মেল আফটার 40 ম্যালিগন্যান্ট টিউমার ইউজুয়ালি যা হয় এজের পরে, and some of them except the minor salivary tumor and the rhabdomyoma sarcoma occurs in childhood, একদম ছোটবেলায় জন্মেছে তখন পেয়েছি, তারপরে কোথায় গেল, মরে গেছে। বোঝা গেল কি বললাম? they do not survive. This can rhabdomyoma sarcoma হলে কিন্তু বেশি দিন বাঁচবে না, বাচ্চাদের হয়। সুতরাং 20 ইয়ার্স এর পরে আর হয় না, মানে মরে যায় বলে হয় না। কি বললাম বুঝতে পারো? ছোটবেলায় যদি মরে যায় আর হবে কি করে? The malignant tumor most commonly arise in the magnesium, যে আবার বলে নিয়েছি সেপারেট হয়ে গেল। This is another variety. It is a carcinoma. দেখো, you see there is destruction of the whole destruction of the maxillary wall. The maxillary wall, এমনকি it pushed the septum also. So it encroached the, এখানে অরবিটাল প্লেটকে ফাটিয়ে দিয়ে ঢুকেছে, ল্যামিনার প্যারাপ্রিসিয়া as well as the maxillary roof. So it has come inside. This is variety. So these malignant tumors, what will the presentation? Now come out the clinical condition. They will have a nasal obstruction. এইভাবে ভাবো, আমি বই দেখে দেখে পড়াবো না, এই ছবি দেখে পড়াবো। বিকজ এই পেশেন্টের কি থাকবে? They have a nasal obstruction, have a proptosis, maybe diplopia also. Understand? Teeth, it loosening of the teeth. Because দাঁতের উপরে চাপ পড়ছে, দাঁতের বাড়িগুলো খুলে যাবে, loosening of the teeth. Even in some cases, there is palate will be downward. এখানে হচ্ছে আরো downward, এখানে pushing that thing. So nasal obstruction, the tumor mass has gone inside. There is involvement of the কি বলবো, ocular muscles. So এইভাবে যদি আমরা ভাবি ছবি দেখে দেখে, তাহলে কিন্তু এতক্ষণ যে পড়াটা বোরিং লাগছিল আর লাগবে না।
এই দেখো বোরিং পড়া। Tumor cell carcinoma is the commonest variety. Other varieties are the glandular carcinoma, adenocystic carcinoma. Low grade adenocystic carcinoma is defined as less than 30% of solid tumor component. The adenocystic carcinoma have a tendency to perineural. One thing you must remember, the adenocystic carcinoma having a tendency toward the perineural. এই যে নার্ভটা রয়েছে নার্ভ থেকে ছড়িয়ে যাবে, বিকজ নার্ভ এরিয়া কিউটিনাস বা তোমার যে সমস্ত সেন্সারি নার্ভ আছে কি বলবো ইনফ্রাঅরবিটাল দিয়ে ছড়িয়ে যাবে, সুতরাং তার টেন্ডেন্সি হচ্ছে পেরিনিউরাল স্প্রেড। এটা মনে রাখবে। এত প্যাথোলজি আমরা মনে রাখতে পারি না, তোমরা মনে রাখবে না, যারা ভালো ছেলে মনে রাখবে, ঠিক আছে? নাও mucoepidermal carcinoma is rare tumor, glandular tumor, and it is composed of combination of squamous epithelium and the glandular. So epidermoid mucusটা কোথা থেকে আসবে? গ্ল্যান্ডুলার টিস্যু থেকে, and epithelial টিস্যু আছে, সুতরাং নামটাকে এইভাবে মনে করো যে mucoepidermoid cancer carcinoma is a rare tumor having the squamous cell, that is epithelial cell, as well as the glandular cell, mucus producing cell, basal cell. The two tumors of the neuroectodermal origin are the nasal melanoma and olfactory of the nerve origin. কাছাকাছি নার্ভের থেকে তো আসবে, যেমন এপিথেলিয়াম থেকে এসেছে। The melanoma এটা অতটা জানার দরকার নেই, আর ডিটেলসে জানার দরকার নেই। Olfactory neuroma or the esthesia neuroblastoma is either tumor of the neuroectodermal origin in the paranasal sinus. এই যতটা সম্ভব এড়িয়ে যায়। This is another patient. This is another patient. You see how that picture is that. নাকটা পুরো ঠেলে উঠে গেছে, it has extend and ভেঙে দিয়ে ব্রেনে ঢুকে গেছে, বিকজ এখানে এই নিউরাল অলফ্যাক্টরি the patient ছবিটা নেই ভাই, সরি আমি পেশেন্টের ছবিটা বইতে হয়তো আছে। These are the things about the what is the clinical features. আমি ইচ্ছে করে প্যাথোলজিগুলোকে এড়িয়ে গেলাম। যদি তোমরা দেখো, আমি একজন দুজনকে আমি দিয়ে দিয়েছি, আমি ছবি থেকে তোমাকে দিয়ে দেবে, আমি বোধহয় জয়েন্ট থেকে দিয়েছি, তোমরা ওখান থেকে নিয়ে নেবে, জয়েন্ট তোমাদের দিয়ে দিও, হ্যাঁ, যদি যারা পড়তে চায় তারা নিয়ে নেবে। এবারে as the signs some symptoms will depend on কোথায় আছে। যদি নিচের দিকে পুশ করে তো ওরাল ম্যানিফেস্টেশন হবে, না সাইনাসের থেকে দাঁত খুলে যাবে, প্যালেটটা বেড়ে যাবে, তাই না, কথাটা বলতে অসুবিধা বিকজ অফ প্যারাটাল ইনভলভমেন্ট, একটু রাইনোল্যালিয়া টাইপের কথা হবে, রেডোফেরিংসে যাবে যখন। ইফ ইট ইজ নেজাল, সো নেজাল অবস্ট্রাকশন উইল বি দেয়ার, হ্যাঁ, নেজাল অবস্ট্রাকশন অ্যান্ড নেজাল সিমটমস উইল বি দেয়ার লাইক ব্লিডিং, ডিসচার্জ ফ্রম দ্য নোজ এটসেট্রা। দ্য অকুলার অ্যান্ড ফেসিয়াল চোখের দিকে ছড়িয়ে যাবে, যেহেতু আমি ছবিটা আগে দেখালাম যে ইট উইল গ্রো স্প্রেড টুয়ার্ড দ্য ইনভলভ দ্য আই মাসল অ্যান্ড লিডিং টু দ্য ocular muscle, leading to the squint or less movement or ptosis due to push of the thing. These are the ocular things. আমি আসছি পরে। The oral presentation occurs in 25%, include the pain involving the maxillary sinus. এখানে দাঁতের কাছে উপরে যায়। Dentition, maxillary dentition, trismus is there. When it involves the pterygoid muscles, the maxillary muscle, they are difficult in opening because the alveolar ridge has been pulled with this thing. The frank erosion of the oral cavity sometimes occurs. With what cases? It ভেঙে দিয়ে প্যালেটের বোনটা ভেঙেছে, বাদ পড়েছে, পরে আলসারেশন হয়ে গেছে। Now about the nasal findings are up to 50% of patients include the nasal obstruction, discharge, stiffness, নাকটা বন্ধ, congestion, epistaxis. The ocular findings include, যেটা আমি অলরেডি ছবি থেকে বলে ফেলেছি, that is unilateral tearing, যেখানে চোখের কাজটা বন্ধ আছে, নেত্রনালীটা বন্ধ আছে, নেত্রনালীর ডাক বন্ধ আছে, সুতরাং জল পড়তে শুরু করবে। And the fullness of the lid, চোখের পাতাগুলোতে ইডিমা আরম্ভ হবে, যেহেতু পেশেন্ট থেকে ভুল করছে, and pain will be there. Exophthalmos will be seen. The facial sign include the infraorbital hyposthesia. Infraorbital নার্ভের এখানে সাপ্লাই আছে, তার এখানটা একটা যেন মনে হয় অসার ভাব। One patient, just a few months back I have got patient having this aesthesia. Patient বলছে হামটা ইয়ার ডাল হয়ে যাতা है। Think twice, thrice, why this thing happened, how this thing happened, then you will get the answer. So the renowned neurologist of Calcutta failed to diagnose, whereas another ENT surgeon, Dr. Right, because of this, I respect the patient's symptoms.
he has the dullness or numbness. এইটাই সিমটমস নিয়ে এসেছিল and maxillary growth was there. এই রিসেন্ট হয়েছে বলে আমি কথাটা বললাম। দ্য অর্ডিনারি কমপ্লেন কেন হবে? টিউমারটা যখন বেরিয়ে গিয়ে ইসেশিয়াল টিউব বন্ধ করে দেবে, তখন কারের মধ্যে জল জমে ওটাইটিস মিডিয়া উইথ ডিফিউশন হবে, কান থেকে রিসেন্ট পড়তে পারে, সো হিয়ারিং সেরাস ওটাইটিস মিডিয়া। নেক্সট, দিস ইজ অ্যানাদার পেশেন্ট। I have shown you the malignant growth. সরি, আমি ছবিগুলো একটু রাখতে কি হলো দেখো, the tumor mass কিরকম লাগছে, ফুলকপির মতো। স্কোয়ামাস সেল কার্সিনোমার এরকম অ্যাটিটিউড থাকে, ফ্র্যাজাইল অন টাচ। another tumor, another patient having eyelid edema, the conjunctival chemosis and blind of the vision. He has another lesion. You see the another lesion having involvement of the inside the nose, the mulberry type of growth, almost filling the nasal cavity. The তিনটে ছবি আমি ইচ্ছে করে রেখেছি যে এতগুলো যে কথা বললাম, so the classical triad of the কি হবে? The classical triad finding of the carcinoma of the nasal cavity and the paranasal sinus include the facial asymmetry. এতগুলো ছবি দেখালাম, দেখো যে মুখটা দুদিকে সমান নয়, the visible palpable tumor of bulge on the orbital cavity, tumor of the nose and anterior eye by the rhinoscopy. So তিনটে ছবি আমি দেখালাম। These are the triad of classical triad we see in case of the maxillary growth or carcinoma. Sinonasal mechanism সবার মধ্যে সামঞ্জস্য না থাকলে সেইটা ওয়ার্ল্ড ওভার ডাটা আসবে কোথা থেকে যে আমার এই পেশেন্টের সার্জারিতে ভালো হয়েছে না ওর কেমোথেরাপিতে ভালো হয়েছে? এই গল্পটা তখনই আসবে সারা ওয়ার্ল্ডের রিপোর্টগুলোকে রাখতে হলে, তখন টিএনএম ক্লাসিফিকেশন দিতে হবে। ওয়ান অফ মাই স্টুডেন্ট হাইপোফ্যারিংসে হয়েছে বা ওরোফ্যারিংসে হয়েছে, ল্যারিংসে ছড়িয়েছে। ল্যারিংসিকে ওরোফ্যারিংসে গেছে না এটা গেছে, তাহলে ক্লাসিফিকেশন তো আলাদা হবে। আমরা যখন ল্যারিঞ্জিয়াল ক্লাসিফিকেশন করব তখন এটা বলবো, আবার মুখের জন্য আলাদা বলবো। এবার তাহলে কোনটা থেকে ছড়িয়েছে, কে প্রাইমারি, T1টা কোনটা জানার জন্য তাকে রেডিয়েশন দেওয়ার সময় স্টাডি করা শুরু হলো। রেডিয়েশন স্টাডি বলছে যে যদি আমরা রেডিয়েশন দিয়ে টিউমারটা আস্তে আস্তে সিঙ্ক করতে শুরু করে, দি পার্ট অফ দ্য টিউমার হুইচ রিগ্রেস লেস্ট, মানে লাস্ট যে ডিসঅ্যাপিয়ার লাস্ট বাই দ্য রেডিওথেরাপি ইজ দ্য প্রাইমারি। অর্থাৎ সেকেন্ডারি পার্টটা আগে যাবে, প্রাইমারিটা সবচেয়ে শেষে যাবে। এইভাবে আমরা রেডিয়েশন করতে করতে দেখলাম টিউমারটা যেটা যতগুলো পাঠিয়েছিলাম মেডিকেল কলেজে রেডিওলজি ডিপার্টমেন্টে, যতগুলো অপারেশন আমরা রেডিওথেরাপি দিয়েছি এখানে, তাদের একটা রিলেশনশিপ বার করেছিল যে নিচে এইটা তোমরা মনে রাখবে, দিস ইজ স্টাডি থেকে কিছু এসেছে যে রেডিও রিগ্রেশন স্টাডি ইজ ওয়ান অফ দ্য ইম্পর্টেন্ট থিং when the TNM classification would not be done, but here we can go the TNM classification. The TNM classification is mostly accepted one where the trends A stand for the T stand for the tumor the বানান ভুল আছে মনে করো না, N for the nodal involvement and M for the metastasis. So T and A and M. Now other classifications provide planning for the treatment and prediction. One is the Ogden classification. আমি TMN classification-এ জোর দিতে বলছি বিকজ আলটিমেটলি এটার উপরে বেস করেই তোমাদের চিকিৎসা করতে হবে, ফলো আপ করতে হবে, রিসার্চ করতে হবে। যে রিসার্চটা সব জায়গায় এক, রেফারেন্স যে নেবে সেটা ওখান থেকে নেবে। Now Ogden, another scientist, he classified that a line drawn from the angle of the mouth, যে একটু মনে করার চেষ্টা করো, Ogden লাইন হয় যে অ্যাঙ্গেল থেকে আরম্ভ করে যদি একটা লাইন টানা যায় টু দ্য ইনার ক্যান্থাস, যেখানে ইনার ক্যান্থাস অফ দ্য আই, মিডিয়াল ক্যান্থাস, তাহলে তার একটা উপরের পার্ট হবে, নিচের পার্ট হবে। এটা যদি কাটো তাহলে অ্যাবাভ দ্য লাইন অ্যান্ড বিলো দ্য লাইন, দোজ বিলো দ্য লাইন আর লেস ডেঞ্জারাস। আবার Ogden ক্লাসিফিকেশনকে একটু আলাদা করে ফেলি। দিস ইজ দ্য Ogden লাইন, দিস ইজ দ্য অ্যাঙ্গেল অফ দ্য ম্যান্ডিবল টু দ্য ইনার ক্যান্থাস। তার উপরের দিকে হলো যে এই টিউমারটাকে দ্য পোস্টো সুপিরিয়র গ্রুপ, দ্য অ্যান্টো ইনফিরিয়র গ্রুপ। দ্য অ্যান্টো ইনফিরিয়র গ্রুপ এক্সপান্ড বাট ভাইটাল স্ট্রাকচারকে ক্ষতি করে না। সুতরাং আমার অপারেশন করা, সার্জারি করা, যাই করো না কেন অনেক ইজিয়ার। বাট এবারে আরেকজন করলেন কি, তিনি ল্যাটারম্যান ক্লাসিফিকেশন হলো কি টিউমারগুলোকে ভাগ করা কোন জায়গায় লোকেশন জানার জন্য। হি ডিভাইড দ্যাট by some line, horizontal line, two horizontal line drawn, one from the passing the floor of the orbit and other the maxillary anterior floor, not the nasal floor. কারণ maxillary floor টা নিচে আসে, nasal floor হচ্ছে নিচে আছে। সুতরাং this is the two line
they divide the structure. There is suprastructure and mesostructure, infrastructure. This is the tumor. Above that is called the suprastructure tumor. The tumor in the middle is the mesostructure and the infrastructure. Then another way they classify another two vertical line drawn in the medial, one just medial of the maxilla, and this is the তাহলে এটা হয়ে গেল nasal tumors. তাহলে আমাকে এটা পরে কোন জায়গায় লোকেশন জানতে হবে, বলতে পারবো যে আমরা এই জায়গায় লোকেশন ছিল, রেকর্ডে রাখা যাবে এবং সেইভাবে চিকিৎসা করা যাবে। ল্যাডারম্যান ক্লাসিফিকেশন আর ফলো tumor limited to one sinus or a tissue of origin in terminate sinus or vestibule, সেটা T1 T2 এবারে এই ল্যাডারম্যান থেকে যদি আমি নিয়ে আসি এখানে TNM ক্লাসিফিকেশনে কি করে আসছে, টিউমার লিমিটেড টু দ্য সাইনাস 1 T1, tumor limited to the horizontal spread to the adjacent vertical region T2, T3 tumor involved in three region, মানে all the three region, and T4 tumor extending beyond the jaw and the nasopharynx and the skin. These are the Latterman classification according to T. The American Joint Commission of Cancer, they are also divided in the ওই TNM classification এসে গেছে। TX মানে কি, আমরা কথা T0 বলি, T0 মানে টিউমার নেই বা টিউমার ডিটেকশন কন্ডিশনে নেই। TX মানে মিনিমাম আমি ইনভেস্টিগেশন বা চেষ্টাই করিনি কিন্তু পেশেন্টটা প্রেজেন্ট হয়ে গেছে, এসে চিকিৎসা করেছে, মরে গেছে, তাহলে তার রেকর্ড তো রাখতে হবে। সেক্ষেত্রে TX কি হবে, মিনিমাম রিকোয়ারমেন্ট অফ ইনভেস্টিগেশন টু ডিটেক্ট দ্য সাইট অফ দ্য অরিজিন ইজ নট ডান, দ্যাট ইজ TX। দ্য প্রাইমারি ক্যান নট বি অ্যাসেস নয়, নট অ্যাসেস, ক্যান নট বি অ্যাসেস বললে ভুল হবে। এটা আমাদের বইতেও লেখা ছিল, আমরা বলতাম ক্যান নট বি অ্যাসেস। কেন স্যার ক্যান নট বি অ্যাসেস নয়? যে সেন্টারে আছো, ধরো এখানে তোমাদের MRI নেই, এখানে সিটি স্ক্যান নেই, তাহলে আমি ক্লাসিফিকেশন করবো কি করে? করবো না চিকিৎসা। সারা ওয়ার্ল্ডের মধ্যে একটা ইয়ে হবে, একটা কেসও আসবে, তো সেটা তো রেকর্ডে আসবে, তাহলে সেই জন্য আমরা বলবো তখন TX মানে minimum investigation to detect the primary or lesion is not done, then all investigation done but primary not detected, that is T0. TOIS only tumor limited to tissue, it has not gone depth to the tissue, epithelial region আছে, sub epithelial region যায়নি। The T1 tumor in the nose and paranasal sinus and are restricted to one sub site, আমি যে সাইট গুলো ভাগ করলাম তার একটা জায়গায় রয়েছে। Then tumor involved in the two sub site in a single region or extending one to other. T3 tumor having bony involvement, খুব ইজি, এতটা না পড়ে দাগ করে নাও, involved in the medial wall. The T4 tumor extending the anterior orbital wall, cheek and etc. T2B. So N মানে no evidence of metastasis, আমরা পাইনি হাতে বা এক্সরেতে বা MRI-তে। মেটাসিস আছে less than 3 সেন্টিমিটার। অল দ্য নেক এই একটা জিনিস মনে রাখবে, এটা শুধু টিউমারের গলার জন্য নয়, নেকেরও যে কোনো ম্যালিগন্যান্সি এই ফর্মুলা মনে হবে। N node in the neck less than 3 centimeter is N1. N2 less than greater than 3 centimeter, node less than 6 centimeter. এর মধ্যে আবার B আছে, C আছে। N2B multiple ipsilateral node less than 6 centimeter. যখনই সেটা একটার জায়গায় দুটো হয়ে যাবে তখন সেটা N2B হয়ে যাবে। N2C bilateral or contralateral node all less than 6 centimeter. That node 3 N3 is greater than 6 centimeter. তাহলে যখনই মাল্টিপল হচ্ছে, বোথ সাইডে আছে T2, যখন এক সাইডে একটার বেশি তার N2B, এইভাবে মনে রাখার চেষ্টা করো। এই ক্লাসিফিকেশনটা নেকে যখন বা ওরোফ্যারিংসে, টাঙে যাই থাক না কেন, এই নোডের ক্লাসিফিকেশন ইজ সেম TNM. নেক্সট ইজ দ্য ডিস্টেন্ট মেটাস্টেসিস, MX cannot be assessed. This is about the staging. Now এইভাবে আমরা স্টেজিং করে বিভিন্ন জায়গায় কোন স্টেজে আসে, এই স্টেজিং অফ এ টিউমার ইজ এসেনশিয়াল ফর প্ল্যানিং অফ দ্য ট্রিটমেন্ট। একটা ফর্মুলা তৈরি করতে হবে। তো আমি এই স্টেজের স্টেজ 1 যখন পেশেন্টকে বলবে কি অবস্থায় আছে, এই স্টেজিং এর হিসেব মতো আমরা বলতে পারবো যে চিকিৎসা পদ্ধতিতে কতটা রেসপন্স করবে, কতটা খারাপ আছে, তার কত মরবিডিটি মর্টালিটি কি হবে। দিস ইজ দ্য রিজন। এগুলো তোমরা দেখে রাখবে। এগুলো নাও
টিউমারস ইন দ্য ম্যাক্সিমাম T1 এই ছবিতে একটা দিয়েছি, এটা আবার বইতেও আছে। এটা কি কারণে হয়, টিউমার গুলো এতক্ষণ ধরে হয় কি কারণে হয়, সেটা নিয়ে বলা গেছে। যা কাজের হয় দেখা গেছে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়ার্কার, উড ওয়ার্কার, যারা বিশেষ করে মেহগনি কাজের কাজ করে। চায়নাতে একটা কাঠ পুড়িয়ে পুজোর ইয়ে হয়, যেমন ধুনা তৈরি করি, তেমনি নেজোফ্যারিঞ্জিয়াল কার্সিনোমা তাদের ওখানে বেশি। বান্টিস প্রভিন্স অফ চায়না, নেজোফ্যারিঞ্জিয়াল কার্সিনোমা ওয়ার্ল্ডে হাইয়েস্ট। Why? একটা one is the racial A. These Chinese people when goes to the America and they born a second generation, they do not have size. তাদের tendency to potential আছে, কিন্তু they have been changed. So environment is another most important factor, and then the racial. Then adenocarcinoma is more common in the worker of the furniture industry because of painting spirit. The nickel worker also develop the squamous cell carcinoma and aplastic carcinoma. তাহলে ইন্ডাস্ট্রির সঙ্গে geographical area usually rich in, যাদের ক্ষেত্রে use locally stuff rich in nickel and chromium by the Bantus of the South Africa, and the polycystic hydrocarbon, এই যে ইয়ে পর পিচ কোল্টার, এগুলোর থেকে যেগুলো আসছে, and alpha toxin. These are the things যেগুলো তোমার মনে রাখবে সাইনাসের জন্য। ক্লিনিক্যাল ফিচার আমি অলরেডি ডিসকাস করেছি। আর্লি সিমটমস বেশি কিছু থাকে না, সাইনাসের মতো একটা সিমটমস নিয়ে আসে। দ্য সিমটমস লেট যখন আসে তখন চোখের অরবিটাল নিয়ে আসে, প্রোপটোসিস, অল দিস হ্যাভ বিন ডিসকাস, বাট আবার একটা জায়গায় কেটে নেওয়া হয়েছে। Investigation, CT scan, one of the most important thing. If required, when the involvement, bony involvement, তার সঙ্গে vascular involvement হয়েছে, তখন MRI or MRI angio, MRI with contrast. So computer study, because it is bony tumor, CT scan is the main stand. আর X-ray করা হবে। Disadvantage, it cannot distinguish for the soft tissue. যেখানে তোমার ছবি দেখালাম, ব্রেনটা ভেঙে ঢুকে গেছে নাকের থেকে, সেখানে পার্টি বনি ওয়ালটা নেই, এইটুকু বলতে পারছি, কিন্তু কতটা জায়গায় গেছে এই সিটি কিন্তু বলতে পারছে না। MRI বলতে পারবে, MRI with the wet film. These are the some patient, আমার বইতেও আছে, তোমরা দেখবে ডিস্ট্রাকশন হয়ে গেছে। MRI have the advantage, ছেড়ে দাও। MRI the advantage কি হচ্ছে, যে it distinguishes the nasal secretion. অনেক সময় টিউমারটা ভর্তি আছে সাইনাসে, টিউমার বলে ভুল হচ্ছে, সিক্রেশন না টিউমার মাস বলতে সাহায্য করবে। It allow acute prediction of the dural involvement. উপর দিকে ব্রেনে যে ছবিটা দেখালাম তাতে কিন্তু ডুরাল ইনভলভমেন্ট দেখা যাচ্ছে না, চলে গেছে দেখা যাচ্ছে, কতটা দূরত্বে গেছে, পুশ করেছে কিনা এগুলো বলতে পারবে। The disadvantage, it is unable to provide the information regarding the compact bone. যেখানে bony structure আছে, তাহলে ম্যাক্সিলারের ক্ষেত্রে only MRI কিছু লাভ হবে না, মোরলি সিটি করবে, কিন্তু যখন তোমার ইনভলভমেন্ট দেখতে হবে তখন MRI করবে। এই দুটোই মেন ইন স্ট্রাকচার, স্টেজিং অলরেডি ছেড়ে দাও। ইম্পর্টেন্ট পার্ট অফ মেডিকেল ট্রিটমেন্ট। এবার জুডিশিয়াল পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে হিস্ট্রি কি নেওয়া উচিত? পেশেন্টের কাছ থেকে তুমি হিস্ট্রি কি জিজ্ঞেস করেই ছাড়াবে? পেশেন্ট যদি না বলতে ইচ্ছা করে, ইচ্ছুক না, তখন কি করবে? পেশেন্ট ডিড নট এগ্রি টু গিভ হিস্ট্রি, কনসেন্ট অফ টিটিন করলো হিস্ট্রি। কারণ কি? গাড়ি করে যাচ্ছে, অ্যাক্সিডেন্ট হলো, অ্যাক্সিডেন্ট হলে কি হওয়া উচিত? অ্যাক্সিডেন্ট হলে কি হবে? বেঁচে আছে। ধর আমি গাড়ি করে যাচ্ছি, ইনজুরি হবে, আমার কাছে হসপিটালে এলো, তাহলে আমার কি রেসপন্সিবিলিটি? ডক্টর ট্রিট করলাম, এছাড়া কি রেসপন্সিবিলিটি? ইনফর্ম দ্য পুলিশ। ইনফর্ম দ্য পুলিশ মানে কি? মামলা করবো আমার জন্যও না, আমার মানে এজ এ পেশেন্ট, ডাক্তার হিসেবে আমার রেসপন্সিবিলিটি। কিন্তু পেশেন্ট যদি তখন বলতে না চায়, তাহলে আমার কিছু করার নেই। এবার আমি দেখতে পাচ্ছি শার্প ইনজুরি আছে, পেশেন্ট বলবে না কি করে কেটেছে, কিন্তু আমি শার্প দেখতে পাচ্ছি, তা আমি কি করবো? আমি একটা ইনজুরি রিপোর্ট তো লিখবো, কিন্তু হিস্ট্রি যদিও না দেয়, তাহলে আমার তো কিছু করার নেই, আমি তোকে মেরে বলবো না ভাই তুই আমাকে বল কে মেরেছে। সো দ্যাট ইজ ওয়াই থিংস আর ডিফারেন্ট। ওই জন্যই প্র্যাকটিক্যাল বইটা বানাতে সময় লাগছে একটু হলে, বাট ইউ শুড হ্যাভ দোজ রিপোর্টস। ইনজুরি রিপোর্ট ওর কাছে আছে, টক্সো রিপোর্ট বলেছিলাম কিন্তু রিপোর্ট বলিনি,
So this is a POXO report. হ্যাঁ মানে পক্সো তো লেখা হয় না, মেডিকো লিগাল এক্সামিনেশন অফ মেল। মেলের জন্য এখানে লেখা আছে কি, দেখ, রিপোর্ট অফ মেডিকেল এক্সামিনেশন অফ মেল সাবজেক্ট। ঠিক আছে, তো এটা হচ্ছে মেল। ওই লেকচার ক্লাসে আমরা নিয়েছিলাম হচ্ছে কি ভিকটিম গার্ল, ভিজি, ওটা তুই MYHFW তে পেয়ে যাবি, আমি তোকে পুরো পিডিএফটা পাঠিয়ে দেবো। ওকে, ইউ শেয়ার দ্য এন্টার পিডিএফ। লাস্ট পিডিএফ এর যেটা আমি পিপিটিতেও পড়েছিলাম, তো পিডিএফ এর লাস্ট পেজগুলো হচ্ছে রিপোর্ট। 10খানা পাতা আছে, ওই জন্য আমি আর কষ্ট করে আলাদা করিনি। 10টা পাতা আছে, রিপোর্টকে সাপোর্ট করার জন্য অনেক ইনফরমেশন ডেটা আছে, তো ওগুলোকে পড়ি ফর ইউর। পরীক্ষা আসবে কি আসবে না কোশ্চেন না, পরীক্ষা আসবে না, দেবো না। This will make it more complicated. So now let us start today's topic. Topic ki drunkenness. So how many of you have tasted alcohol in your life? Legal to sabhi ho, hopefully. তুমি সবার জন্য বলছো কেন? তুমি নিজেরটা বলো। Yes or no? किसने एक्सपीरियंस किया है? प्लीज हाथ उठाइए। वॉलंटियर नहीं तो हम उठा के पूछना शुरू कर देंगे। अरे अच्छा, नो ओनली फॉर मेल्स, ठीक है, कोई बात। तो आज बहुत कुछ ठीक है। अच्छा, नेम एनी अल्कोहलिक बेवरेज, बताइए नाम। हाँ, एक्ट बियर, ठीक है, बेटर बियर। Okay, so beer is an alcoholic beverage. তুই কার ফটো তুলছিস? ওটা আছে তাহলে, ঠিক আছে। এমনি তো হচ্ছে রেকর্ডিং, আর কত কি চাই? আচ্ছা, এনিওয়ে, রাকেশ। আর সেকেন্ড, এনিথিং এলস ফ্রম বিয়ার? व्हिस्की, वेरी गुड। खड़े होके व्हिस्की बोल रहे हैं, वेरी गुड, अंदर से आ रहा है बात। और एक बोलो। हाँ, और कौन? हाँ, वोडका, वाह। हाँ भाई, माइल्ड बनता है। और हाँ, तो फिर राम बोलो, राम। और हाँ भाई, अच्छा, नाउ so many name came, beer, bangla, wine, no, very important, very important, beer, বাংলা, ওয়াইন, তারি ইত্যাদি অনেক প্রকারের আমরা অ্যালকোহলিক বেভারেজের নাম শুনলাম। ওকে, তো যখন আপনারা পান করেছিলেন, তো পিছনে কি কন্টেন্ট থাকে, কোন অ্যালকোহল থাকে? ইথাইল অ্যালকোহল। আর এই জিনিসটা যেটা উনি পান করেছেন বা উনি জানেন, দেশি বা বাংলা, সেইখানে কি থাকে? মিথাইল অ্যালকোহল, রাইট? Very different things. Ethyl alcohol, methyl alcohol. Okay, so forensic আছে সবই পড়ো। Okay, so now one question, এই সবেতে কি অ্যালকোহলের লেভেল থাকে, সেম থাকে না আলাদা থাকে? আচ্ছা, ভেরি গুড। তো নেক্সট ক্লাস, আজকে আমি বলবো না কার কত পার্সেন্টেজ থাকে, নেক্সট ক্লাস। So next class you will write it down and show it to me. किसका कितना है बुक देख के लेना है, शॉप में नहीं जाना, বই দেখে বা ইন্টারনেট দেখে বের করতে লাগবে, ঠিক আছে? হ্যাঁ, ঠিক আছে, পরীক্ষায় জিজ্ঞেস করা হবে। ओके, सो नाउ बाकी जितना भी है वो देख लो, इतना कुछ होता है। अच्छा, नॉन अल्कोहलिक बीवर है? सही, ঠিক আছে, তার চ্যাপ্টারটা পড়ানো হয়তো দরকার নাও পড়তে পারে। ওকে, নাও এফেক্টস অফ অ্যালকোহল, किस किस के ऊपर इफेक्ट होगा, यू कैन अंडरस्टैंड, इंडिविजुअल, फैमिली एंड सोसाइटी, सब ठीक আছে, ভালো কথা। नाउ व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू लर्न। नाउ অ্যালকোহল খেলে একটা ইমিডিয়েট, একটা যদি লং টার্মে কেউ অ্যালকোহল খায়, তাহলে তার একটা সাইড এফেক্ট আছে, chronic causes, you know what happens from biochemistry. So these are the things that can happen. Pancreatitis, one of the more important thing. Liver disease, এসব অনেক কিছু আছে, Karnikov's
তারপর delirium tremens, malnutrition ইত্যাদি অনেক কিছু আছে। ওকে, now effects of alcohol, आप दारू पिएंगे शादी में क्या होगा बोलने की जरूरत नहीं है। Now point to be noted, most of the crimes when happens can happen under the influence of alcohol. ওকে, আমি মোটামুটি 300+ পক্সো কেসের অ্যাকিউজ পারসনকে এক্সামিন করেছি তোর from a period of 2016 to 2019 in Bardhaman Medical College, my thesis 300। তো তার মধ্যে পেয়েছি অ্যাসোসিয়েশন যে অ্যালকোহল খেয়ে ম্যাক্সিমাম, মানে হিউজ অ্যাসোসিয়েশন। কেন? আই উইল টেল নাও। অ্যালকোহল খাওয়ার সঙ্গে আর রেপ করার সঙ্গে অ্যাসোসিয়েশন অনেক বেশি, মানে অ্যালকোহল খেলে মানে ক্রাইম করার চান্সেস ইনক্রিজেস, ইউ ক্যান সি। সো লাইক ডিভোর্স, অ্যাডাল্টারি, চাইল্ড অ্যাবিউস উইথ physical abuse, neglect, all can happen. Now drink and drive, a percentage गुलो important। हाँ भाई थोड़ा क्लास में रहो, हम समझ रहे हैं, थोड़ा क्लास में रहो। 1 घंटे बाद फ्री होने के बाद अपना, ठीक है, आज इधर ही रहना, I will keep an eye on the door। आज ही घर जाके खाली बुक से ही एग्जाम्पल देना है, प्रैक्टिकल मतलब प्रैक्टिकल नहीं करना है, ठीक है ना। नाउ कम ऑन, लेस देन 50%, मेजॉरिटी ऑफ ड्राइवर्स आर नॉट अफेक्टेड बट परमिसिबल इज 30। गुड, वेल डन। मतलब पीके नहीं चलाना चाहिए बट स्टिल परमिसिबल इज 30 mg/%। ओके, 50 to 60 things will keep on deteriorating. Please take a photo and memorize. একজন নিয়ে নে, বাকি পরে পাঠিয়ে দিন। You take. हो गया? अच्छा, নিজেও নিচ্ছে না। Okay, now these are the sections. আচ্ছা, এবার হচ্ছে অ্যালকোহল খেয়ে যদি কেউ ক্রাইম করে, what will happen to that person? অ্যালকোহল খেয়ে যদি কেউ ক্রাইম করে কি প্রশ্ন আসা উচিত? সিআইডি, ঠিক আছে, ভেরি গুড। নিজে খেয়েছে না অন্য কেউ খাইয়েছে? প্রথম কোশ্চেন আসা উচিত, যদি নিজে খেয়ে থাকে তাহলে দোষ ওরই। তার মানে এটা কোর্ট ভাববে যে ক্রাইম তুমি করেছো, তুমি না খেলো তাই করতে। ओके, सो दिस इज ओके, ये नहीं है बाद में, बट जस्ट कीप इट दैट इन माइंड। और दूसरा है যদি কেউ খাইয়ে দিয়ে থাকে তাহলে কিন্তু he will not be liable for those crimes that the person has done। এবার অ্যালকোহল জাজ করার জন্য we have certain things, যে লোকটা অ্যালকোহল খেয়েছে কি খায়নি, that is our main issue। Okay, never mind। So this is something called as breath analyzing test। কেউ দেখেছিস বা করেছিস? দেখেছি। টেস্ট नहीं किया? किया? हाँ, so please stand up and tell your experience। Stand up। এই যে এটা, हाँ नो प्रॉब्लम, हमने भी किया है, खड़ा हो जाओ। ना ना दाঁড়িয়ে বল, দাঁড়াও, স্ট্যান্ড। আরে শর্মা লেগে কি আবার? ও দাঁড়িয়ে দেশি বল, দাঁড়াতে হচ্ছে না, বল দাঁড়িয়ে বল, বল। বাড়িতে আমি জানতেই না কোথায় গেছিল, কি করে টেস্টটা করা সেটা বল। হ্যাঁ, সো দেয়ার ইজ এ নজল, মানে এরকম একটা জিনিস থাকে। আই হ্যাভ ডান দ্যাট টেস্ট अंडर ऑल काइंड ऑफ कंडीशन टू चेक इट आउट। हाँ, तो क्या होता है भाई चीज। तो नाउ अच्छा, এটা কোথায় থাকে? ফার্স্ট অফ অল পুলিশ ক্যারিজ ইট, जनरली पुलिस के पास रहता है। आप चेक, नॉलेज इज गुड, ठीक है, अच्छी बात, आई विल कीप दैट इन माइंड, ठीक है, अच्छी बात। सो नाउ পুলিশের কাছে থাকে, প্লাস হসপিটালেও থাকার কথা, সব জায়গায় থাকে না, বাট থাকার কথা। ওকে, সো ইজ এ মেশিন, মেশিনের সামনে একটা নজল থাকে, ইউ উইল হ্যাভ, দ্য পারসন হ্যাজ টু বি ইনহেল করে এক্সহেল করতে হবে অ্যাট সাডেন স্পিড। এক্সহেল না করলে, ঠিক করে না করলে ক্যাপচার হবে না।
এবার ধরো কেউ স্বেচ্ছায় ছাড়ছে না, এক্সেল করছে না, what will happen to that person? Without BSc there is no proof. এটা ভালো করে ভাব, ধর আমি পুলিশ বা আমি ডাক্তার, একজন অ্যালকোহল খেয়ে এসছে, he can be me, মানে me কৌশিক রয়, और he can be बड़ा बाप का बेटा, तो obviously he can do multiple things which I can't. हमको तो जेल में डाल देगा, वो बच जाएगा, कल को वो बोलेगा नहीं ये पुलिस वाले ने कुछ किया है ना? ये बड़ा इंसान भी हो सकता है, पॉलिटिशियन में भी, जितना महाराष्ट्र में बहुत कुछ हो रहा है, so like that one of them. So now, अच्छा महाराष्ट्र से होते अच्छा, so now, तो okay, so now in that case there has to be a document, to prove. যদি আমি লিখি breath, alcohol smell from breath, we will write that. আমার কাছে ইকুইপমেন্ট না থাকলে আমি কি বলবো? অ্যালকোহল স্মেল ফ্রম ব্রেথ। কিন্তু এটা কি প্রুফ করতে পারবো? ও যদি বলে ভাই অ্যালকোহল ছিল না, he wanted money and he is faking those things, तो फिर पुलिस वाला तो गया, डॉक्टर के साथ भी वही हो सकता है. So now we are doing all those things to কি করার জন্য? To document. So জন্য BSc is important. এবার BSc না থাকলে কি করব? আচ্ছা BSc না থাকলে পরে হবে। এবার যদি সেই ডকুমেন্ট স্বেচ্ছায় যদি পু না নেয়, what to do? Because it is very important. এটা কিন্তু রিয়েলি হয়। মেরে ফু দেওয়া করবো, বাহ ভেরি গুড। একটা অপশন মেরে ফু দেওয়া করবো, আরো তুই ধরে ফু দেওয়া করবি, ভেরি গুড। আর हाँ लायबल धरे नेওয়া হবে, समझ में आया? हाँ तो क्या बोल रहा था? हाँ फू नहीं आ रहा है, हाँ तो इन दैट केस वही मैं पूछ रहा हूँ, अगर नहीं फूक रहा है, हाँ it will be taken that he has done that crime and that all those things are liable, মানে ও অ্যালকোহল খেয়ে চালাচ্ছিল, তো এটাই ধরে নেওয়া হবে। বাট উই হ্যাভ আদার থিংস টু প্রুভ অলসো। সেটা কি হতে পারে? আচ্ছা ওখানে আমরা কি দেখি? ব্লাড, বিএসসি ফুল ফর্ম কি? ব্লাড অ্যালকোহল কনসেন্ট্রেশন। আচ্ছা ফিজিওলজিতে পড়েছি সেটা? ব্লাড গ্যাস। আচ্ছা ঠিক আছে, নেভার মাইন্ড। তো বিএসসি ইজ অ্যালকোহল এন্ড ব্লাড কনসেন্ট্রেশন ফ্রম ব্রেথ, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে হেনরিস ল, যেটা তোর জিনিসটাকে প্রিন্সিপালটা যেটাকে জ্বলায়। সো 1:2100 ফর অ্যালকোহল ইজ তোমার কনসেंट्रेशन रेशियो, এটা गिवन टेम्परेचर। गो एंड मग, इसमें एक्सप्लेन करने का कुछ है नहीं चीज। नाउ मेडिकल, अच्छा अब बीएससी नहीं कर रहा है तो व्हाट टू डू? ब्लड सैंपल्स। तो हाउ विल आई टेक द ब्लड सैंपल? ऐसे लेते हैं। अच्छा ভালো কথা, ऐसे लेते তো কি করি আমরা, কি করি নি? এনিওয়ান? টুর্নিকেট বানাবো, ভেরি গুড। তারপর স্পিরিট দিয়ে ইয়ে করে সাপ। এই ক্ষেত্রে আমরা স্পিরিটটা দেব না, ভেরি ইম্পর্টেন্ট। কেন বলতে বলতে আমরা বলে ফেলি উই ডোন্ট ইউজ স্পিরিট। বাকি তো যেরকম ভাবে লোকে ব্লাড নেয় সেরকম ভাবেই ব্লাড নেব, কিন্তু ইউ হ্যাভ টু রিমেম্বার দ্যাট ব্লাড টেকিং ইজ এন ইনভেসিভ প্রসিডিওর। BSc ব্লাড অ্যানালাইজিং ইজ নট এন ইনভেসিভ প্রসিডিওর। মনে হতে পারে এই যখন ইন্টার্নশিপ তোরা করবি ক্যানুলা ডালবি, এখন ডালিস কি, মানে এখন দিস কি ক্যানুলা, এখন দিস না। তুই যখন ইন্টার্নশিপ করবি এটা থাকে একটা, এই ক্যানুলা দেবো, ইঞ্জেকশন দেবো, এই করবো ওই করবো, থাকে সবারই থাকে, আমারও ছিল, সবাই থাকে। বাট ইট ইজ ইজি, বাট ইট ইজ कैन बी डेंजरस ऑल्सो। डेंजरस नहीं होता, जनरली नहीं होता, बट हो सकता है। আমরা সব আমাদের সবসময় চেষ্টা করা উচিত ইন কেস অফ মেডিকো লিগাল থিং নন ইনভেসিভ প্রসিডিওর ট্রাই করার। অপশন না থাকলে ইনভেসিভ। ব্লাড নিলে নো ইথাইল বা নো স্পিরিট, ওটা না। এবার নেওয়ার পর কোথায় প্রিজার্ভ করব, এনি আইডিয়া? আচ্ছা ঠিক আছে, আই উইল লোন ওয়ান। হ্যাঁ অ্যালকোহল তুই নিচ্ছিস, समझ में ना? ওকে এবার ঠিক আছে, ইউ রাইট। আচ্ছা কোথায় কোথায় রাখবো, কোন ফাইল ইউজ করবো? নাম
সোডিয়াম ফ্লোরাইড ভায়াল। ওকে, তিন রকম, অনেক রকমের ভায়ালস থাকে, আই হোপ ইউ নো। ভায়ালস থাকে অনেক রকম, ইরিডিয়া ভায়ালস এটসেট্রা। ঠিক আছে, তুম তো অলওয়েজ অ্যান্সার দ্য কমন থিংস ফার্স্ট। ওকে, অলওয়েজ অ্যান্সার দ্য কমন থিংস। কেন বলছি? কারণ সিম্পল ব্যাপার, জ্বর এসছে, আমি ডায়াগ্রাস করছি একটু, জ্বর এসছে, ये হয়েছে, समझ में नहीं आ रहा, टेस्ट रिपोर्ट नहीं आ रहा है। मोस्ट कॉमनली क्या हो सकता है? मोस्ट कॉमन होने को तो बहुत कुछ हो सकता है। टेस्ट तो मैं 4-5টা করি, আনটিল আনলেস আই এম ডুইং কালচার এন্ড সেন্সিটিভিটি অফ ব্লাড। কারণ সবার সিএস করতে গেলে তো মানে একটা অন্য হয়ে যাবে। উই উইল সাজেস্ট टीबी हो सकता है, पुरुलिया হলে अननोन origin of fever, falciparum malaria हो सकता है। why it is most commonly, so answer the most common first, তারপরে যা বলার বলবি। ওকে, so now in case of this what we do sodium fluoride। তাহলে আমরা দুটো জিনিস ইউজ করি না, একটা হচ্ছে স্পিরিট while rubbing আর সেকেন্ড ইজ NaF while। তারপর যদি দেরি হয় তাহলে স্টোরেজ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, স্টোরেজ আর রেফ্রিজারেটেড at 4 ডিগ্রি সেলসিয়াস। এই তিনটে কি পয়েন্ট তোকে মনে রাখার দরকার ফ্রম দিস ব্লাড ফ্রম ইয়ে। নাও আর কি উপায় আছে অ্যালকোহল চেক করার? ইউরিন স্যাম্পল। এবার ইউরিন স্যাম্পলটা, আচ্ছা কোন সময় কোন স্যাম্পলে বেশি অ্যালকোহল থাকার কথা? ব্লাড এন্ড ইউরিনের মধ্যে। কমন সেন্স, হ্যাঁ? কেন? এক্সক্রিশন? ইউরিন যখন নেব দুটো স্যাম্পল ব্লাডে আগে থাকবে বেশি, তারপর ইউরিন, উল্টো। আচ্ছা নাও লেট মি প্রসেস বাই প্রসেস। যখন আমরা ইউরিন স্যাম্পল নিই, 2 samples has to be collected from urine। এক যখন এলো আর সেকেন্ড আধা ঘন্টা পর। ওয়াই? কেন? ইউরিনের স্যাম্পলটা ভ্যারি করতে পারে। ওকে, ইউরিনের স্যাম্পল যখন শুরুতে হয় তখন কম থাকে, যখন মানে সে কনজিউম করছে, ইউজ গুড ওয়ার্ডস, সো কনজিউম করছে। যখন তোর অ্যালকোহলিক বেভারেজেস কনজিউম করা বন্ধ হয়েছে, তারপর থেকে সার্টেন পিরিয়ড পর আস্তে আস্তে ইউরিনের স্যাম্পল বাড়তে থাকে, কোয়ান্টিটি অফ অ্যালকোহল। সো যদি আমার ফার্স্ট স্যাম্পল থেকে সেকেন্ড স্যাম্পলের কোয়ান্টিটিটা বাড়া বা কমা থাকে, লাইক দ্যাট আই ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড যে কত সময় আগে সে অ্যালকোহল বেভারেজটাকে ইনটেক করছিল। ওকে, সি হাউ নাইসলি এসে পরীক্ষা এরকম ভাবে বললো। আচ্ছা, ওয়ান্স ইউ টেক দ্য স্যাম্পলস, ইট হ্যাজ টু বি সিল্ড, ইট হ্যাজ টু বি প্যাকড, ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইন রিয়েল লাইফ, and signed with your stamp, very important, stamp nahi bhulna। Okay, very important। I know what happens when you forget the stamp of your name, institution ka nahi, wo to lagana hai, aapka stamp lagana hai। Okay, nahi to fir implications can be bad, real bad। Okay, accuracy वगैरह तो ठीक है यार, एग्जाम में कर लेना। हाँ, here now here is a formula। এখন আমার কাছে তাহলে কি আছে, একটা বিএসসি রিপোর্ট আছে। এবার যা জানতে চাইবে ভাই কত অ্যালকোহল খেয়েছে বা পান করেছে, সো ক্যান বি ফাইন্ড আউট হাউ মাচ অ্যালকোহল দ্যাট পারসন হ্যাজ কনজিউমড? यस वी कैन। ओके, हाउ कैन बी? क्या लगता है, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कितना अल्कोहल पिया? सो दिस इज हाउ Widmark's formula। What is the formula? A is equal to CPR, where C is BAC in decigram %, P is patient का weight and R is Widmark's constant, मेल और फीमेल में अलग है, इंटू करना है। नीचे एग्जांपल है, যদি কারোর BAC 30 mg% থাকে তার ডেসি কিন্তু that will be 0.3 decigram % into body weight into সেটা চলে আসবে কত অ্যালকোহল সে পান করেছে in 100% alcohol, তারপর ডিভাইড করে they can find out what amount of alcohol that person has taken। ঠিক আছে, so one more thing important, Widmark's formula। তাহলে এখন অবধি কি কি ইম্পর্টেন্ট হলো অ্যালকোহল চ্যাপ্টারে? হ্যাঁ, হেডলাইন গুলো বল, কি কি পরীক্ষায় পড়বি তো কি? হ্যাঁ, কি গুলো? হেনরিজ ল। ओके फाइन, हेनरीज लॉ सेकंड। और इसके बीच में बहुत कुछ था, कश्मीर चले गए करने को, हमारी बाकी कहाँ है? बीएससी
বিএসসি, তারপর ব্লাড কি করবো না, ব্লাডে হাই তুলবো না, ছাড়া স্পিরিট দেবো না, আর কোন কন্টেনার, NaF ইউ সেড। এরপর কি দেবো, ইউরিন স্যাম্পল। আচ্ছা ইউরিন স্যাম্পলে কি লাগাবো প্রিজারভেটিভ, থাইমল, মিস করে গেছি বলতে, বাট ইউরিন স্যাম্পলে আমরা থাইমল প্রিজারভেটিভ দেবো, ভেরি ইম্পর্টেন্ট। থাইমল প্রিজারভেটিভ, ব্লাড নেওয়ার সময় নো সোয়াব, মানে নো ইউজ অফ স্পিরিট, এন্ড সোডিয়াম ফ্লোরাইড। সোডিয়াম ফ্লোরাইড কোথায় ইউজ করা হয়, ब्लड ग्लूकोज सैंपल। गुड, ठीक है। अच्छा ये चलो ठीक है। नाउ यू आर अ डॉक्टर, आपने 24 घंटे काम वगैरह किया, यू आर नाउ अ MBBS डॉक्टर, पास करके अब PG कर रहे हो बाद में, यू आर डूइंग जॉब इन समवेयर, आप इमरजेंसी में हो, सब नहीं আমি বলছি না, কারণ যেটা আমি নেক্সট বলবো दैट कैन बी कंट्रोवर्शियल, सो कहीं पर भी कर सकते हो आप। डॉक्टर लोग पार्टी भी करते हैं 24 घंटे करने के बाद, एक दिन तो होता है पार्टी, मतलब फ्रॉम पार्टी तो खैर आपके ऊपर है, बट फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन। अब पार्टी जिस दिन होता है, किसी का ड्यूटी भी होता है, छुट्टी तो कर नहीं सकते, इमरजेंसी तो आप छोड़ नहीं सकते, तो जो पार्टी करेगा वो ड्यूटी भी करेगा। अब आप थोड़ा पार्टी में आप लिटिल, ठीक है, आप लिटिल करने के बाद आर यू सपोज टू कम एंड डू योर ड्यूटी, मान ले कर लिया, अब क्या करोगे, चेंज तो नहीं कर सकते, तुम्हारा सीनियर तुमको चेंज करेगा नहीं, क्योंकि वो भी तो पार्टी में है, वो कैसे आएगा, सब तो पार्टी में ही है। यू कांट गिव अ जूनियर काम, भाई तो पास ही नहीं किया बेचारा, कहां से आएगा, और बाहर पेशेंट खड़ा है, What to do? So don't go to party, और क्या कर सकते हो यार, क्योंकि अगर तुम गए and if you do something, वो क्या होगा, আচ্ছা এটা কিন্তু পরীক্ষার প্রশ্ন, আমি যে বক্তব্যটা এসে দিলাম এটা হচ্ছে পরীক্ষার প্রশ্ন না, I will ask you, इसके बाद क्या होगा, you can't answer, बोलना, okay, so now तो फिर पार्टी करना कर जाएगा। Now what will happen, infamous conduct, now you are a surgeon, उसने ओटी किया, अब पेशेंट गए, व्हाट विल हैपन, नेग्लिजेंस, ठीक है, बिकॉज यू आर नॉट सपोज टू डू। नाउ सम ऑफ देम वाज अ ड्राइवर, ही ड्रोव, कैन ही ड्राइव, ड्रिंक एंड ड्राइव, ही शुड नॉट। हाँ की सलमान खान तो केसটা অন্য ছিল না, अच्छा ठीक है। नाउ पायलट को 8 घंटे का वो होता है, 8 hours, बट एट अ सर्टेन लेवल, ठीक है ना, दैट इज वाई। सो नाउ हियर आर द पनिशमेंट्स। इंडियन रेलवे, अगर आप इंडियन रेलवे में काम करते हो, सो देयर आल्सो यू हैव टू फॉलो सम, ऐसा नहीं कि भैया लाइन्समैन है तो लाइन के साइड में हम खड़े हो गए, कुछ ऐसा नहीं है। सो देयर आर द थिंग्स, प्लीज टेक अ फोटो एंड मग, अगर हो सके तो। एग्जाम में नहीं आने का चांस है, बट यू नेवर नो, ठीक है, ओके, বুঝলো, ওকে, ভেরি গুড। সো নাও হ্যাঁ, সেকশন 85 আইপিসি বিএনএস ইজ ডিফারেন্ট। সেকশন 85 আইপিসি ইজ দ্য ওয়ান, যদি নাথিং ইজ এন অফেন্স ইফ আ পারসন হ্যাজ ডান দ্যাট অফেন্স আন্ডার দ্য ইনফ্লুয়েন্স অফ অ্যালকোহল, যদি কেউ ওকে খাইয়ে থাকে। 85 IPC that has changed now, but let it be 85 IPC में ध्यान रखो, যদি কেউ ওকে খাইয়ে থাকে then that person is, আচ্ছা না, পুলিশ, যদি পুলিশ কাউকে অ্যারেস্ট করে তাহলে তার বিএসসি কে have to prove that that person has been arrested within 2 hours, আর যদি পানিশমেন্ট না প্রুভ করতে পারে then simple imprisonment for 8 days। না, हाँ, that also same thing, na? Police cannot the person. Cannot also. He should not. अच्छा, मूवी से मत सोचो, he should not। Now how you will tackle that thing, that is a different issue। पुलिस को कौन बोलेगा, विद्यालय गलाय घंटा के बाद में, that is a different issue, but anyone should not drink and do their work। 86 IPC হচ্ছে যদি কেউ খাইয়ে থাকে, মানে যদি কেউ না খাইয়ে থাকে, যদি স্বেচ্ছায় করে, নিজে করে, তাহলে 86 IPC।
Now, never mind, ये सब होता रहेगा. Those things have changed. अच्छा, now there are 4 stages of. अच्छा, now fine. আমরা কি খাচ্ছিল এই যখন whiskey-তে কি থাকে? কি alcohol? Ethyl alcohol. What happens to that according to biochemistry after the ethyl alcohol? Acetaldehyde. কে করছে? ADH. Alcohol? যারা যারা মনে পড়ছে না তারা you can recollect with me also. I am also recollecting. So आप भी करिए रिकलेक्टिंग और आप फोन देखना बंद करिए मैडम रख दीजिए. नाउ কি হচ্ছে প্রথমে ইথাইল অ্যালকোহল অ্যালকোহল ডিহাইড্রোজেনাস কনভার্ট করছে কোথায় অ্যাসিটালডিহাইড অ্যাসিটালডিহাইড তো আবার কোথায় কনভার্ট করছে অ্যাসিটিক অ্যাসিড কে করছে ALDH অ্যালডিহাইড ডিহাইড্রোজেনাস এই অ্যাসিটিক অ্যাসিড কোথায় যাচ্ছে ক্রেবস সাইকেল কি আসছে CO2 এন্ড পানি ওয়াটার এইটা হচ্ছে তোর এই এবার ইথাইল অ্যালকোহলটা এটা হলো মিথাইল অ্যালকোহলের ক্ষেত্রে কি হবে सेम पाथवे थिंग्स डिफरेंट ठीक है ना अच्छा ये है आपका पाथवे ना এবার অ্যালকোহল করলো পান অ্যালকোহলটা কি কোথায় পাবি কোন কোন ক্যাটাগরি অফ পয়জনের আন্ডারে আসছে CNS ডিপ্রেসেন্ট ঠিক না CNS ডিপ্রেসেন্ট তো বইতে CNS ডিপ্রেসেন্টের আন্ডারে অ্যালকোহল পাবে in case you want to study you should study by the way go on so now first যখন অ্যালকোহল কেউ খাবে first stage is stage of depression हाँ क्या हुआ नहीं expiration first is depression पहले डिप्रेशन करेंगे थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता सब डिप्रेस करेगा প্রথমে আচ্ছা কোথায় আমাকে অ্যালকোহলটা এফেক্ট করছে কি ফার্স্ট ইজ अरे तुम पहले ही पहुंच जाते हो ऊपर প্রথমে কোথায় ये করছে এক মিনিট ফ্রন্টাল লোব ওকে ফ্রন্টাল লোবে যখন করছে ফ্রন্টাল লোবে কি ফ্রন্টাল লোবে হলে কি হবে जजमेंट विल बी इम्पेयर्ड सो क्या हो रहा है अभी ध्यान दो ফার্স্টে কি হচ্ছে যখনই অ্যালকোহল খাচ্ছে কেউ ফার্স্ট ইজ গোইং টু ফ্রন্টাল লোব এরকম মানে মনে রাখ আমি আর ডিটেইলস যাচ্ছি না you can go to micro level how much you want to ठीक है ना you can there are more micro there हाँ so now first is frontal lobe কি হবে judgment impaired second will be going to occipital problem क्या होगा दिखते असुविधा होगा and now counter your what happens to you अब जो आपके साथ होता है या दोस्त के साथ होता है इतना तो मिल ही जाएगा आपको तो उसके साथ ठीक है यार पर्सनल एक्सपीरियंस हो रहा है now so now पहला जजमेंट इंपेयर हुआ তারপর হলো কোথায় विजन তারপর सेरिबेलम बैलेंस ठीक है so just remember this और भी बहुत कुछ होता है बाकी आप माइक्रो में पढ़ लेना but follow this यही भूलता यही तो ना भूलना okay so now first stage of depression okay गाबा माइक्रो लेवल है गाबा NMDA रिसेप्टर ये सब आप देख लेना सेकेंड स्टेज ऑफ अभी आहिस्ता आहिस्ता मजा आ रहा है ब्लड अल्कोहल लेवल नाउ हैव इंक्रीज टू 50 अप फर्स्ट स्टेज इज 0 to 50 सेकेंड स्टेज इज 50 अप তারপরে আস্তে আস্তে আরো মজা আসছে কিন্তু 50 আপের সময় একটু দেখা চলা বন্ধ হবে पेशेंट विल स्टार्ट फीलिंग जजमेंट थोड़ा इंपेयर होना हो गया जजमेंट इंपेयर हो गया थोड़ा पर सेकेंड स्टेज जजमेंट इज गॉन वजन इनहिबिशन नहीं कहाँ के आप बात करना पता ही नहीं सामने कौन है पता ही नहीं तो मजा ही मजा राइट ऐसे याद रखो तो मजा ही मजा तो क्या टेंशन है सर है क्या फर्क नहीं पड़ता क्या हाँ रखो सो ओके ओनली बट नॉर्मल तो नाउ दिस इज हाउ द यूफोरिया कम्स ऐसा नहीं बहुत मजा आता है वो सब गायब हो गए इसलिए मजा आ रहा है आएगा तो पता चलेगा भाई क्या कर दिया तुमने है ना नाउ सेकंड তারপর স্টেজ গিয়ে কোঅর্ডিনেশন দেখতে পাবে না লাস্টে কোঅর্ডিনেশন থার্ড স্টেজ এন্ড দ্য ফোর্থ স্টেজ ইজ आपका কোমা 500 আপ মানে মাঝখানে একটা ছিল 200 to 300 आफ्टर दैट 500 आप इज आप भगवान को प्यारे हो गए अब जितना नाचना वहां नाचो ठीक है so these are the 4 stages of
alcohol intoxication. Now what we need to do, we need to find out which stage. আচ্ছা আমি একবার বললাম ওই পক্সো কেসে আমি পেলাম, তো এইটা বেসিক্যালি আমি যখন করছিলাম তো আই অ্যাকচুয়ালি ফাউন্ড আউট, আচ্ছা এগুলো ওরকম ভাবে আমাদের এখানে ওরকম ভাবে হয়নি এখনো। যদি তোরা আরো ইন্টারেস্টেড থাকিস, যদি পড়িস তাহলে দেখবি, এখন দরকার নেই, এখন রিড দ্য এক্সাম পার্ট। হ্যাঁ আচ্ছা তুমি পুচ্ছা ওকে ফাইন। সো হোয়াট হ্যাপেন্স বেসিক্যালি, ফ্রন্টাল লোব গেটস ইনহিবিটেড, ওই জন্যই দে ডু দ্য ক্রাইম। They don't know what is right or what is wrong, and there is some underneath था मन में, ठीक है, था कम ज्यादा सबको रहता है, but while that all the inhibitions are gone, और जो था गलत चीज they came out more, and then the person did what he was not supposed to do. That is how violence is one of the things that they also do. Now আচ্ছা নাও, আচ্ছা ভেরি গুড, বাসি না, ওটাই তো সিআরপিসি, ওই কি বলে ওটাকে, ওটাই তো বিএসসি। না ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট, হাউ টু হ্যান্ডেল ইফ দ্য পারসন ইজ ডাজ নট, আচ্ছা তো কোনো এক্সামিনেশন করার জন্য আমাদের কনসেন্ট তো নেওয়ার দরকার। হ্যাঁ হ্যাঁ এখন ওইটাতে প্রশ্ন, এক্সামিনেশন করার সময় কনসেন্ট নেওয়ার দরকার। তার মানে যদি বিএসসি করতে আসে তাহলে কি করবো এবার আমি? हाँ तो बात तो वही है ना, क्या बीएससी कराते के तुम्हारे काছে আসবে? आप तो जाओगे नहीं करे यार, कहाँ पार्टी हो रहा है हम बीएससी करेंगे वहां पे, वो तो नहीं करोगे। পুলিশ নিয়ে আসবে, অন দা ওয়ে আসবে, আচ্ছা আমি গাড়ি চালাচ্ছি একটু দেখি তো কত বিএসসি আমার, এরকম তো করবে না। গাড়ি যদি কেউ, হ্যাঁ চেক পয়েন্ট মানে পুলিশ लेके आएगा, পুলিশ আনলে অ্যাপ্লাই হবে 53 सीआरपीसी, इट माइट चेंज बट पिछले वाले के हिसाब से 53 सीआरपीसी, तो दैट मीन्स हमको कॉन्सेंट लेने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल सामने को থাকলে তার একটা ইয়ে নিয়ে নেওয়া ভালো, যদি সে সেন্সেসে থাকে, बिकॉज लॉ में कब खेल कहाँ कैसे घूमता है यू कांट प्रिडिक्ट। सोचते ये लॉयर को किसी को नहीं पता, नोबडी नोज, क्या लॉयर माइट चेंज, जज विल डेफिनेटली चेंज, पुलिस तो चेंज, आप बदलोगे नहीं क्योंकि आपने तो कर दिया जो करना था। तो ये है बात, इसलिए कीप सेफ, जितना हो सकता देख लो। ओके ये सब इतना कुछ होता है भाई, देख लेना। नाउ कमिंग टू पॉइंट, এটা হচ্ছে তো ড্রাঙ্কেননেস সার্টিফিকেট, দিস ওয়ান ইজ ইন তামিল এন্ড ইন হিন্দি, হ্যাঁ কারো তামিলে ভালো হয়েছে, এন্ড দিস ইজ দ্য ফটো খিচ लेना, you can take one and you should have one, এটা হচ্ছে ড্রাঙ্কেননেস সার্টিফিকেট, ওকে, বাট দিস ইজ অলসো গুড, তো ইউ ক্যান অলসো টেক দিস। আচ্ছা এসব তো দেখবি কি কি আছে, মানে কি বলে ওটাকে, আচ্ছা সো annexure A is preliminaries, মানে age, sex ইত্যাদি, okay, B is the consent part, consent is very important in any case of any kind of examination, আর negligence যখন পড়ানো হবে তুই বুঝবি consent how important it is। C is history, all kind of history that can you take, কোনো chronic disease আছে কিনা, কোনো ওষুধ খায় কিনা, বা কোনো আরো অন্য কিছু আছে কিনা। Now coming to initial observations here, এবার করতে হবে কি, ওয়াক দেখতে হবে, वॉकिंग देखते हैं। अच्छा अरे ओके सब ठीक है ना, बहुत दुखी बैठे हो, ठीक ठीक আছে না, ওয়াকিং দেখতে হবে। ওয়াকিং এর সময় আমরা কি দেখবো, whether the person is quiet, talking, struggling to walk, shouting or abusing the entire thing, এগুলো আমাদেরকে দেখতে হবে। আর কিছু কিছু স্টার মার্ক করা থাকবে, যখন তোরা এটা পড়বি আবার importance should be given to the star mark, পুরোটাই স্টার মার্ক করবি, you will go through this, okay, ক্লাসের পর বা whenever you can, আজকের মধ্যেই এটাকে আবার রিভাইজ করবি, স্টার মার্ক গুলোকে দেখবি, স্টার মার্ক হ্যাজ টু বি देयर, যদি থাকে you have to tick the box, okay, why you will know later why। now general examination, তো সব তো ঠিক আছে, মেন্টাল স্টেট, ওরিয়েন্টেড না ডিসওরিয়েন্টেড, স্পিচ, নর্মাল ভয়েস, স্লার্ড ভয়েস, এরকম, ওকে, মাসেল টোন,
ফ্ল্যাসিড না রিজিড এগুলো দেখবি। হ্যাঁ? না না, এটা রিয়েল লাইফের জন্য না। দেখ, the thing is again there is, अच्छा কে এত কথা বলছি রে? एक तुम हो और एक तुम लोग हो, क्या इतना बात चल रहा है? वो तो हमको समझ में आया, थोड़ा वेट रुक जाओ, गर्मी लग रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है कोई बात, ठीक है कोई बात, ओके। इनको देखते तो मुझे अपना दिन याद आता, तो इट्स ओके। सो आई वोंट डू मच, कोई बात नहीं, एंजॉय करना चाहिए लाइफ। हाँ ना की चाहिए, ঠিক আছে। তোমার জীবনে অনেক প্রশ্ন আছে, পরে তোমার প্রশ্ন দাও। নাও এই কোশ্চেনটা হচ্ছে এগেন দিস ইজ ফ্রম আরজিকর মেডিকেল কলেজ, নামটা নেই এই জন্য ভাই। এগেন দিস ইজ ফ্রম আরজিকর মেডিকেল কলেজ, হ্যাঁ। সো তোদেরকে এটি দেওয়া হবে অ্যান্ড এখানে অনেক কিছু আছে সেম থিং কম বেশি। এগেন আই ওয়ান্ট টু এমফাসিস দেয়ার ইজ নো ওয়ান protocol for pan India, there should be but there is no one। so problem ये क्या है, दो तरह का प्रॉब्लम है कि मल्टीपल जिनिस लैंग्वेज इत्यादि वाले प्रॉब्लम থাকতে পারে, but the problem you will face, कल यहाँ से कोई बाहर से है, मतलब not done that way from other state, तो था कहाँ से, झारखंड, कहाँ से, महाराष्ट्र, दिल्ली, दिल्ली कहाँ, साउथ एक्स, साउथ सिटी मॉल, हाँ हाँ साउथ दिल्ली कहाँ, साउथ एक्सटेंशन, बाबा द्वारका तो कहाँ है, एम्स के नीचे, हॉस्कास में, हॉस्कास से पहले अच्छा हम थे वहाँ पे 3-4 साल, ठीक कोई बात नहीं, हाँ देखा था मतलब कहाँ देख लिया भाई, अच्छा हाँ सुनाओ। Okay, सुनाओ। झारखंड, we have Jharkhand from here, we have Delhi, anyone else? Rajasthan, अरे बाबा राजस्थान, और डिस्ट्रिक्ट डिफरेंट, पश्चिम बांग्ला डिस्ट्रिक्ट आलादा आलादा क्या আছে, জলপাইগুড়ি, ওকে, আর নদিয়া, মেদিনীপুর, শোনাও। পুরুলিয়া, এনিওয়ান এলস? আমি পুরুলিয়াতে কাজ করেছি, সো এনিওয়ান ফ্রম পুরুলিয়া? নো ওয়ান ফ্রম পুরুলিয়া, ওকে। কলকাতা তো অবভিয়াসলি মোর। শোনাও, পুরুলিয়া হ্যাজ আ ডিফারেंट टाइप, আমি যেখানে যেখানে কাজ করেছি, आई हैव वर्क 5 to 6 इंस्टीट्यूशन, सबका अलग है फॉर्मेट, अलग है। तो कालिंगबंग तो हम ही चेंज फॉर्मेट, उसका अलग था, उसका हमने बदल दिया, हटाओ ये सब नहीं चलेगा, हम अपना फॉर्मेट लाएंगे। तो या तो आप वो कर सकते हो तो करो, नहीं तो जो था उसी में फॉलो करना पड़ेगा। सो नाउ এইখানেও सेम, बट दैट फॉर्मेट इज वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज वो बोलता है क्या करना है, इसमें तो हमको पता करना पड़ेगा क्या करना है, क्योंकि एग्जैक्टली हाँ, तो वो है तो आपको उतना जरूरत नहीं पड़ेगा, तो पढ़ के कर सकते हो। एंड फॉर यू इट विल बी गुड बिकॉज जब करोगे तब यू विल नो व्हाट टू डू। दिस इज फॉर तमिलनाडु, अगेन द सेम थिंग, যা আমরা করছি তা কেন করছি, आई विल शो यू द लास्ट वन बिफोर आई, हाँ नाउ सी, सब कुछ जो हम कर रहे हैं ये बस के लिए, के क्या, ओपिनियन, की ओपिनियन 1 2 3 4, नो क्लिनिकल एविडेंस ऑफ ड्रंकनेस। अब जब है नहीं तो अच्छी बात नहीं है। ब्रेथ स्मेलिंग लिकर, जैसा मैंने कहा स्मेल हो रहा है, सब्जेक्टिव है, उसका नाक खराब है, बाद में लॉयर बोल ही सकता है, यू डोंट हैव एनी प्रूफ। अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल, ये बोलोगे कैसे, डॉक्टर का वो खुद अंडर इन्फ्लुएंस था, बाद में पेशेंट बोल ही सकता है। सो इफ यू हैव टू से अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल or evidence of use of other substance masking the smell of alcohol, you need to have evidence. Evidence is very important. So that is এই যে এত কিছু করব আমরা, and that is for the evidence. So this entire thing is for evidence. ठीक है ना? So now let us go first. अच्छा, very important is nystagmus. What is nystagmus? एक बोलो यार, answer one, someone one. Involuntary
movements of eye, controlled, involuntary. ठीक है? Now, horizontal gazing, vertical gazing, or postural gazing. So how will you judge the horizontal gazing? Ask the patient to follow the pen. ठीक है? Second one, vertical. Ask the patient to follow the pen. अब वो सब तो करने वाली बात है. अब जो मजेदार वाली बात है, postural gaze nystagmus. এইটা কোন পশ্চারে হয়? শোয়া পশ্চারে। আগের গুলো কখন দেখবো? আই উইল বি ওপেন। এইটা কখন দেখবো? যখন আই উইল বি ক্লোজড। চোখটা খুলে এরকম 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 ব্লিঙ্ক করবে। आप कोई दारू पी के आया है, उसको आप सुला दोगे और आप टेस्ट करने के बैठे nystagmus, तो क्या करेगा? वो सोएगा, right? So now you have to keep that in mind also. So now how things happen? Vertical, postural gaze nystagmus, unilateral or bilateral. যেদিকে শুয়ে আছে সেই দিকে চোখটা nystagmus করবে, সেটা তুমি উপর থেকে দেখতে পাচ্ছ। ওকে, কখন? It will start after 1 hour after stopping the consumption of alcohol. It will continue half an hour. It will continue for 1 to 2 hours. Then it will stop. After 2 to 3 hours, the আলাদা মানে যেদিকে শুয়ে আছে তার অপোজিট চোখটা nystagmus করবে। That will start and that will continue to 3 to 4 hours. 10 ঘন্টা। এটা বাড়িতে, of course I am not going to see that patient. এটা ওরা করেছে, someone has done that. कोई किसी के दोस्त के ऊपर ही किया होगा, but this is interested for real life, that is why I am saying পরীক্ষা আমার কাছে তো আমি জিজ্ঞেস করব। ওকে, বাকি কিসকে? আচ্ছা, আমার কাছে আসবি পরীক্ষা দিতে, তো I will ask this question. So now, so you can check this thing with your fellow party partner. तो क्या होता है? nystagmus. This will continue for 10 hours. Total 4 hours. সব মিলে দেখবি 10 hours of the nystagmus থাকবে। And if the density of the nystagmus will depend on the consumption of alcohol. And this will finish by saying hangover. ठीक है? यही आगे जाके hangover होता है, and after how you treat it, that's a different thing. उस पे हम नहीं जा रहे hangover. Disprin खाने का सब ठीक हो जाएगा, and or disprin, but this is what results to hangover. ठीक है? Oh, now there is something called as Romberg test, Romberg balance test. আমি তো ভেবেছিলাম করে বলতে বলবো, কিন্তু উই ডোন্ট হ্যাভ টাইম। সো না কি হয়, ওখানে বসে থাকে, উঠতে বলা হয়। ওকে, যদি উঠতে পারে তাহলে আমরা দেখবো হচ্ছে আইলিড ট্রেমার কিরকম নড়ছে না, ব্যালেন্স করছে ঠিকঠাক, উই উইল নোটিস, এন্ড ইউ উইল while reading that you will see the star marks thing. যদি থাকে তাহলে ওখানে টিক মার্ক করতে হবে, and at the end there is a score of 5. কত স্কোর পাচ্ছে সেটা তোমাকে দেখতে হবে। ওকে, নাও ওয়াক অ্যান্ড টার্ন, পায়ের সামনে মানে ফ্রম 1, এটা কি বলে রে, তো সো 1 to এর আগে আরেকটা হিল, ওকে, লাইক দ্যাট 10 steps, and after that turn, and after that again do the 10 steps. Either find a line or find an imaginary line. Don't do, doctor should not do, ask the patient to do. ठीक है? अब ये कर पाता है कि नहीं कर पाता है, उसके ऊपर you will like this, you will give a marks out of 8. যদি স্টপ ওয়ার্ক করে তাহলে এইসব করে এটা মার্ক দিবি, and you will calculate that mark. What we will do with that mark will come later. This is called as walk and turn test. Second is one leg stand test. Basically দাঁড়াতে বলবে, একটা লেগ কে ওঠাতে বলবে। ওকে, হ্যাঁ, वेरी गुड क्वेश्चन। तो लिखा है, वेरी गुड, नो प्रॉब्लम, हाँ रे कोई बात नहीं, हो सकता है, सबके पास सॉल्यूशन है, कोई बात नहीं। सुनाओ, এটাকে বলে ওয়ান লেগ স্ট্যান্ড টেস্ট। ওকে, যদি না করতে পারে তাহলে ফিঙ্গার টু নোজ, ফিঙ্গার তো হ্যাঁ, হাত নাক भी होगा, হ্যাঁ হ্যাঁ ওইটাই। এবার যে অ্যালকোহল কে থাকবে সে কিন্তু এরকম এরকম যাবে, হ্যাঁ সেরকম যাবে। পরের পিকচারে আছে, এই যে এরকম টেস্টগুলো করবে, আর ইউ উইল মার্ক। এগেন আই এম সেইং স্টার মার্কস। আচ্ছা, এভরিওয়ান শুড হ্যাভ দিস থিং ইন ইয়োর ফোন অ্যান্ড রিড। আজকে পড়ে নিবি, চোখ বুলিয়ে নিবি, হয়ে যাবে। হ্যাঁ আসছি, আরো আছে, কথা যখন বললি আরো আছে। পিক আপ দ্য কয়েন টেস্ট, কয়েন পড়ে থাকবে ওঠাতে বলতে হবে।
এটা ডেঞ্জারটা কি? পড়েই যাবে, পড়ে গিয়ে আবার ঝামেলা করার কি দরকার, রাইট? সো বেসিক, আচ্ছা আমরা তো কেন করছি, ওয়াই আই এম ডুইং অল দোজ থিংস? ওপিনিয়ন, এভিডেন্স না, এত ইনফ্রাস্ট্রাকচার নেই আমাদের কাছে। নাও আফটার দ্যাট ইউ উইল কিপ দ্য মার্ক। মার্কটা তুমি লিখবে হচ্ছে এইখানটায়। হিয়ার ইজ দ্য মার্কিং সিস্টেম। Based on that marking system, now you have a proof कि भाई मेरे पास एविडेंस है कि the person was था या नहीं था। ये प्रोसीडियर है, एकेडमिक बातें हैं, करते हम वही अल्कोहल टेस्ट। मैक्सिमम टू मैक्सिमम यूरिन ले लो बेस्ट, और ब्लड ले लो, बट यू शुड नो फॉर एग्जाम एंड फॉर रियल लाइफ। और कभी अपने दोस्त के ऊपर भी मजे ले लेंगे, बट डू नॉट प्रैक्टिस इन रियल लाइफ, and do practice in sane condition. Disclaimer. Okay, so छोड़ देते हैं। टेस्टर क्षेत्र, ट्रीटमेंटर क्षेत्र। So what you should do in treatment? यदि कोई alcoholic patient, under influence patient আসছে, what will you do? Treatment. Disulfiram, very good. Disulfiram কি হবে? हाँ? There is a reaction called as disulfiram reaction, right? Alcoholic patient के disulfiram खावा तो की अवस्था रहा होगा? तो बंदा तो वैसे ही प्रॉब्लम में था, तो ही तो मेरे पास आया था। डाइसल्फिरम तो पहले खिलाना है ताकि दारू ना पिए, दारू के बाद नहीं पिलाना है। There is no such called এরকম antidote type। ওইটা তো পড়বি তোরা, এই antidote পড়বি, ইনফ্যাক্ট antidote will be asked in MCQ, তো দেন নেক্সটটা জিজ্ঞেস করা হবে। বাট ইন কেস অফ নর্মাল প্রোটোকল ABCD, এয়ারওয়ে, ব্রিদিং, সার্কুলেশন, নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে তোকে ফ্লুইড ম্যানেজমেন্ট করতে হবে, গ্লুকোজ ম্যানেজমেন্ট করতে হবে, অ্যান্ড থায়ামিন, নাহলে ওই কর্সকফ ভার্নিকাস। হ্যাঁ রাইট। বাট ইন কেস অফ যখন ইয়েটা, এখন आपको পেশেন্ট when comes, that's very important, practical oriented, যখন কোনো আনকনসিয়াস পেশেন্ট আসছে, what will you do? Do you have the history? You don't have the history. स्मेल আসতে সুন্দর বুঝতে পারছো, अब तुम कहाँ chronic warning देखने जाओ? हाँ, अब you can see something else from eyes, so different things. अब not everyone shows all kind, so you have to keep those things in handy. Insulin also you should keep handy. क्या पता ऊपर गया, you have to charge. Generally hypoglycemia होता है, that is why we push. Basically আমরা কি করি, একটা DNS নি বা 10D নি, যেটা নরমাল প্র্যাকটিসে যে আমরা করেছি, and there is a multivitamin vial or B complex vial, yellow color, we infuse that and চলা দাও। কোয়ান্টিটেটিভ ডেটা মানে যেটা কোয়ান্টিটি, অবভিয়াসলি আমরা যেটা মেজার করতে পারি সেটাকে আমরা বলি কোয়ান্টিটেটিভ ডেটা। কোয়ান্টিটেটিভ ডেটা হলো যেটা মেজার করা যায়, মানে এমন ডেটা যেমন আমাদের হাইট, ওয়েট, যেগুলো মেজারেবল। আর এমন ডেটা যদি স্টুডেন্টের গ্রেডস আমরা মেজার করি, সেটা তো এমনি নাম্বারে মেজার করা যায় না, সেটা A, B, C এগুলো দিয়ে আমরা ডিনোট করি, তো এগুলোকে আমরা বলি কোয়ালিটেটিভ ডেটা। আর যেগুলো মেজার করা যায় সেগুলো কোয়ান্টিটেটিভ ডেটা। তো এর থাকে হচ্ছে মিন, মিডিয়ান, মোড, তোরা আগে যদি পড়িস, এই প্রত্যেকটা জিনিসই এই কোয়ান্টিটেটিভ ডেটার থাকে। তো যেহেতু কোয়ালিটেটিভ আর কোয়ান্টিটেটিভ ডেটা দুটো আলাদা, তাই জন্য এদের টেস্ট প্রসিডিউরও আলাদা। তো কোয়ান্টিটেটিভ ডেটার আন্ডারে আমরা দুটো টেস্ট ইউজ করি বেসিক্যালি। একটা হচ্ছে আনপেয়ার্ড টি টেস্ট, একটা আনপেয়ার্ড টি টেস্ট, এটাকে আমরা অনেক সময় স্টুডেন্ট টি টেস্টও বলি। আরেকটা হলো পেয়ার টি টেস্ট।
একটা আর একটা পেয়ার টি টেস্ট। তো আনপেয়ার টি টেস্ট আমরা ইউজ করি যখন আমরা যে অবজারভেশন গুলো নিই সেগুলো দুটোর মধ্যে কোনো রিলেশনশিপ থাকে না, দুটো ডিফারেন্ট পার্সন হয়, তখন আমরা ইউজ করি আনপেয়ার টি টেস্ট। আর পেয়ার টি টেস্ট করি যখন সেম ইন্ডিভিজুয়ালের উপর আমরা একটা ড্রাগ দেওয়ার আগে টেস্ট করি, একটা ড্রাগ দেওয়ার পরে টেস্ট করি। এরকম সিচুয়েশনে আমরা ইউজ করি পেয়ার টি টেস্ট। অর্থাৎ পেয়ার টি টেস্টে হচ্ছে একটাই পার্সনের উপর ডিফারেন্ট সিচুয়েশনের উপর টেস্ট করি, আর আনপেয়ার টি টেস্টে হচ্ছে দুটো ডিফারেন্ট পার্সন হয়। যেমন আমরা যদি কোনো ড্রাগ টেস্ট করি তাহলে একটা পার্সনকে ড্রাগ এ দেওয়ার আগে তার অবস্থা কেমন ছিল বা ওয়েট গেইন কেমন ছিল, বা ড্রাগ বি দেওয়ার পরে ওয়েট গেইন কেমন হলো, এই ধরনের টেস্ট আমরা পেয়ার টি টেস্টে করি। আর আনপেয়ার টি টেস্টে দুটো ডিফারেন্ট পার্সনকে, আমরা একটা পার্সনকে ড্রাগ এ দিচ্ছি আর একটা গ্রুপ অফ পিপলকে আমরা ড্রাগ বি দিচ্ছি। এবার আমরা দেখছি যে দুটো গ্রুপের মধ্যে কি ডিফারেন্স হচ্ছে, এটাই হচ্ছে মেইন ডিফারেন্স। আনপেয়ার টি টেস্টে যখন এনটা গ্রেটার দ্যান 30 হয়, অর্থাৎ স্যাম্পল সাইজটা যখন গ্রেটার দ্যান 30 হয়, তখন আমরা জেড টেস্ট ইউজ করি। এই তিনটে মেইন টেস্ট। ফার্স্টে আনপেয়ার টি টেস্ট লিখছি। এই নিচের অঙ্কটা নামা, পাশেরটা, 5 নম্বরটা, পাশেরটা। হ্যাঁ, এই অঙ্কটা যদি দেখিস এখানে বলছে যে 15 PM children were given therapeutic diet and 15 PM were continued on the adequate family diet for 6 months. এখানে 15 চিলড্রেন, দুটো গ্রুপে 15-15, কিন্তু এদের দুটো আলাদা। এই 15 গ্রুপের যে চিলড্রেন সেম চিলড্রেন নয়, দুটো আলাদা গ্রুপ। তো তাদের কি বলছে, ওয়েট গেইন ইন চিলড্রেন অন থেরাপিউটিক ডায়েট, ওয়েট গেইন ইন চিলড্রেন অন ফ্যামিলি ডায়েট। তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ওখানে 15টা ডেটা আছে, এখানে 14টা ডেটা আছে, কিন্তু দুটো ক্ষেত্রেই চিলড্রেন সেম নয়, তাই জন্য আমরা এখানে আনপেয়ার টি টেস্ট ইউজ করব। আর যেহেতু এনও 30 বেশি নয়, তাই জন্য আনপেয়ার টি টেস্ট ইউজ করছি। যদি 30 বেশি হতো তাহলে জেড টেস্ট ইউজ করতাম। তো টি টেস্ট ইউজ করার ফর্মুলা কি? প্রথমে আমাদের x1 x2 টি, এটা হচ্ছে স্ট্যাটিস্টিক্স, এটা সবাই নোট কর, এটাই লাগবে অঙ্ক করতে। এইটা হচ্ছে পুরোটা টি টেস্ট। আমাদের টেস্ট করতে গেলে এই ভ্যালুটা বার করতে লাগে। এটা হচ্ছে x1 বার, মানে আমাদের যে ফার্স্ট গ্রুপটা থাকবে তার মিন, x2 বার হচ্ছে সেকেন্ড গ্রুপের মিন, n1 হচ্ছে টোটাল নাম্বার, ফার্স্ট গ্রুপে যতজন পার্সন থাকবে সেটা n1, আর n2টা হচ্ছে সেকেন্ড গ্রুপে যতজন পার্সন থাকবে সেটা হচ্ছে n2। স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশনের ক্ষেত্রেও সেম, এটা স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন ফর গ্রুপ 1 আর স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন ফর গ্রুপ 2। এটাকে আমরা ডিনোট করি এসি x1 বার মাইনাস x2 বার দিয়ে। তো আর এটা ডিএফ মানে ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডমও তাই হয়, এটা এইটা হয়। এবার যদি এই অঙ্কটা দেখি, এটার ক্ষেত্রে হচ্ছে ফার্স্টে আমাদের তাহলে ফার্স্টের যে ভ্যালুগুলো দেওয়া আছে সেটার জন্য, মানে থেরাপিউটিক ডায়েট যেটা রয়েছে তার জন্য x1 বারবার করতে হবে, আর সেকেন্ডটার ক্ষেত্রে সেকেন্ডটার জন্য x1 টু x2 বারবার করতে হবে। সিমিলারলি স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন 1 আর স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন 2 বার করতে হবে। বার কর এবার।
স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন 1 বার করার ফর্মুলা জানিস, আমি লিখে দিলাম। Similarly, same formula standard deviation for 2 use হবে। এটা কর করে ভ্যালু বল। এটার ক্ষেত্রে n1 কত? এই ডেটাটার ক্ষেত্রে n1 কত? এটার ক্ষেত্রে n1 15 আর এটার ক্ষেত্রে n2 হচ্ছে 14, যেহেতু লাস্টের ভ্যালুটা নেই। সবাই কি দেখতে পাচ্ছিস না? আমি একবার পড়বো পুরোটা। Let t equals to x1 bar minus x2 bar. তোরা কি লিখতে পারছিস না? বার মানে one by n1 minus 1 summation xi1, i1 দিয়েছি বিকজ গ্রুপ 1 বোঝানোর জন্য। ইন জেনারেল আমরা i লিখি, এটা গ্রুপ 1 বলে তাই 1 দেওয়া হয়েছে, xi1 minus x1 bar whole square। একজন x1 বার 1 বারটা বার কর, x2 বার বার কর। x1 বার মানে এটার মিন, সবকটাকে যোগ করে 15 দিয়ে ভাগ করবি। হচ্ছে তুই হাতে হাতে করছিস কেন? ক্যালকুলেটর ইউজ কর। হাতে হাতে কতক্ষণে করবি? তোদের হয়েছে? লিখেছিস? দেখি। এটা হবে, এটা এবার এসডি স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন দুটো বার কর। এটা কিন্তু x1 বার বেরোবে। আমি এটা ফর্মুলা, এটা x1 তো তুই ফর্মুলাও ভুল লিখেছিস, এটা নয়, এটা সিমিলারলি x2 বার হবে। মানে এই যে ভ্যালুগুলো রয়েছে তুই এটা থেকে যে মিনটা বার করবি, মানে এইটা হচ্ছে এটার মিনটা যেটা বেরোবে, দেন প্রত্যেকটা ভ্যালু থেকে ওটা মাইনাস করে দেন এটা দিয়ে সেটা সাম করে এটা দিয়ে ডিভাইড করতে হবে। স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশনের ফর্মুলা জানিস তো? কারোর একটা খাতা দিয়ে লিখে দিয়েছি। এটা গ্রুপ 1 বলে আমি এখানে 1 গুলো লিখলাম, না হলে এটা ইন জেনারেল আই মানে 1 গুলো হয় না, নরমাল এমনি হয়। এটা স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন 1 আর এটা 2 এর জন্য সেম বার কর।
তোরা জানিস তো স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশনের ফর্মুলা? না তো কর, লিখেছিস বসে। সবাইকে বোঝাতে পারছি না, কেউ জায়গায় জায়গায় গিয়ে। N1টা হচ্ছে ওখানে 15টা ভ্যালু আছে, তাই জন্য হচ্ছে N1 মানে ফার্স্টের যে গ্রুপটা আছে সেটায় 15টা ভ্যালু আছে, তাই জন্য N1 15। আর পরেরটায় দেখ লাস্টের ভ্যালুটা মিসিং আছে মানে 14, তাই জন্য N2টা হচ্ছে 14 হলো। আমাদের যে ফর্মুলাটাই তো লিখিসনি। এটা একবারে হবে না, এখানে করে নিচে লিখলাম। এটা হয় তো x1 বার এটাই যে বার করেছে, আর x2 বার এটা, ফাইন। এবার স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশনের ফর্মুলা এটা, এটা মানে হচ্ছে এই যে এরকম করে করতে হবে। এটা ওভারটা দিলাম, n1 minus 15 মানে 14। এবার xi1 টা হচ্ছে ফার্স্টের যে ভ্যালুটা আছে 6, তাহলে 6 মাইনাস এখানে এটা 4.7, তাহলে 4.7 হোল স্কয়ার। তারপরের ভ্যালুটা আছে কত 3 মাইনাস 4.7 হোল স্কয়ার। এরকম করে যেতে হবে লাস্ট অবধি। হ্যাঁ লাস্ট অবধি, তাহলে এটা হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন 1। এরকম করে স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন 2 এর ক্ষেত্রে ওই যেটা হবে 3 মাইনাস ওটা করে দেন তারপর ভ্যালু করতে হবে। স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন 1 আর 2 তাহলে এটা ও আছে, এটা 15টা, এটা 14টা বেরোবে। মানে একটাই অঙ্ক থাকবে। আমি জানি না, আমি পেপার নিশ্চয়ই সেট করব না। ম্যাম বেসিক কর এবার এটা, ঠিকই তো লিখেছিস, কর। এটা N1 হবে, দেখে না ওটা N1 মাইনাস তারপরে এটা N1 হবে, এটা X1 হবে, এটা N1 হবে। এগুলো পরীক্ষায় হ্যাঁ পরীক্ষায় করতে হবে। এটা ও ঠিকই লিখেছে, এটা আর কিছু নেই। এবার যেটা কাজ হচ্ছে x1 বারটা বার করতে হবে। x1 বারের ফর্মুলা হচ্ছে যে ভ্যালুগুলো দেওয়া আছে মানে ওই 6 3 5 করে যেটা দেওয়া আছে ওটা পুরোটা যোগ করতে হবে, যোগ করে বাই n1 এখানে হচ্ছে 15, এখানে n1 15টা ভ্যালু আছে তাই 15, আর n2টা দেখ লাস্টের ভ্যালুটা মিসিং আছে তাই জন্য 14 হলো। এরকম করে x1 বার করতে হবে, সিমিলারলি এরকম করে x2 বারও বার করতে হবে। এটা উল্টো লিখলাম হলো, এটা x1 বার। স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশনের ফর্মুলা হচ্ছে এটা, যেমন ধর এটা ওদের 4.7 বেরোচ্ছে আর সামথিং 2 পয়েন্ট সামথিং একটা বেরোচ্ছে, তো স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন 1টা 2.3। স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন 1টা যখন বার করতে হবে এটা হচ্ছে এটা n1 minus 1 হয় নিচে, তাহলে 14। এবার হচ্ছে দেখ ফার্স্টের ভ্যালুটা 6 আছে, প্রথমের টেবিলের ফার্স্টের ভ্যালুটা 6 আছে, তাহলে 6 minus 4.7 হোল স্কয়ার, তারপর এটা আছে 3। এরকম করে 15টা ভ্যালু আছে, লাস্টের ভ্যালুটা অবধি এরকম করে কন্টিনিউ করে তারপর ভ্যালু কাট করতে হবে। সিমিলারলি স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন 2 ক্যালকুলেট করতে হবে। একজন স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন 1 বার কর, একজন 2 বার করে কর। দিয়েছে কারো স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন 1? ফর্মুলাগুলো ক্লিয়ার হয়েছে সবার কাছে? আমি ভ্যালুগুলো লিখে দিচ্ছি, টুকে নে, তারপরে বাড়ি গিয়ে ঠিক করিস ইচ্ছে হলে।
standard deviation 2 0.91, a standard deviation 1 1.34. সবাই ভ্যালুগুলো লিখে নে at least. স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন 1 হচ্ছে 1.34 আর স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন 2 হচ্ছে 0.91। সবকটা ভ্যালু পেয়েছিস, এবার টি এর ভ্যালু ক্যালকুলেট কর। এই ভ্যালুটা ক্যালকুলেট কর, প্রত্যেকটা ভ্যালু তো দিয়ে দিয়েছি। কত বের হলো টি এর ভ্যালু? আর সব ভ্যালু দিয়ে দিলাম, তারপরেও টি এর ভ্যালু বার করতে কতক্ষণ লাগে? কি প্রবলেম হচ্ছে? টি এর ভ্যালু ক্যালকুলেট করতে কি সমস্যা? বল, কিছু সমস্যা হলে বল। কত এসছে? 5.21 বেরোবে, 5.21। যাই হোক, কাছাকাছি কিছু একটা বেরিয়েছে, পরে ঠিকঠাক ক্যালকুলেট করবি। এবার ডিএফ যেটা বলেছি এটা বার কর। এটা তো ইজি, এটা বার কর। আমার 5.21 বেরিয়েছে, 6 বেরোলে ক্যালকুলেশনের হয়তো কিছু প্রবলেম হচ্ছে। ঠিক আছে, কাছাকাছি একটা ভ্যালু তো বেরিয়েছে। পরীক্ষার সময় অবভিয়াসলি পাবি না, এখন আমি তোদের কারেকশন দেখতে বসলে প্রত্যেকের তো ওটাই করতেই হওয়া তো উচিত। ফর্মুলাটা ঠিক লিখলে মার্কস দেওয়া তো উচিত। ডিএফ টা বার কর। ডিএফ টা কত? এই যে এইটা n1 - 1 প্লাস n2 27। এটা দেখ, আমরা যে ভ্যালুটা বার করলাম, মানে এই টি এর যে ভ্যালুটা আমাদের 5.21 বেরালো, সেটার মড, মানে এটা যদি নেগেটিভও বেরাতো তাহলে আমরা এটার মড নেব। এই মড ভ্যালুটা এটা গ্রেটার দ্যান 0.025। এই ভ্যালুটা তোদের চেঞ্জ হবে না, কিন্তু এই যে 27 হচ্ছে এখানে যে ডিএফ ভ্যালুটা রয়েছে, ডিএফটা হচ্ছে এখানে 27, সেটার এই টেবিলটা দেখ, সবাই দেখতে পাচ্ছিস তো? একটু বড় করো তো, একটু বড় করো, জুম করো। ব্যাস ব্যাস, এখানে দেখ আমাদের, একটু নিচে নামা। এই যে দেখ, এটা হচ্ছে 27, এইগুলো এই সাইডের যে ভ্যালুগুলো থাকবে এটাকে আমরা হচ্ছে ডিএফ বলি। আমাদের ডিএফ বেরিয়েছে 27, এখানে 27, উপরে উঠাও, মানে নিচে নামো। হ্যাঁ, আর এখানে এই যে 0.025 দেখতে পাচ্ছি আমরা, তাহলে আমরা এর করসপন্ডিং ভ্যালুটা দেখব। 27 এর করসপন্ডিং ভ্যালু এই রোটা, এই যে 2.052, এই ভ্যালুটা হচ্ছে এখানে লিখেছি আমি যে 2.05। তোদের এই ভ্যালুটা নেই, তোদের যখন এসপিএস এ ভ্যালু দেবে বা পরীক্ষায় ভ্যালু দেবে তখন তোদের পি ভ্যালু থাকবে, যেটা হাতে ক্যালকুলেট করা যায় না। তো পি ভ্যালু তোরা দেখবি যে পি ভ্যালু লেস দ্যান 0.05 যদি হয়, তার মানে টেস্টটা রিজেক্ট করবি। হয়ে গেছে, আগেরটা চালা। টেস্টটা রিজেক্ট করবি, যেমন টেস্ট কি জিনিস জানিস না, তাহলে কি পড়ছিস? এটা
এখানে যেটা বলেছিল দা ওয়েট গেইন, ওপরে একদম এই জায়গাটা, হ্যাঁ, এখানে আমাদের জিজ্ঞেস করেছিল ক্যান উই সে দ্যাট দ্য থেরাপিউটিক ডায়েট গেভ বেটার রেজাল্ট। তো আমরা বলছি, আমরা হাইপোথিসিস নাল হাইপোথিসিস ধরি যে দুটোর ক্ষেত্রেই সেম হবে, মানে থেরাপিউটিক ডায়েট আর ফ্যামিলি ডায়েটে ওয়েট গেইনটা সেম হবে, এটা আমরা ধরি নাল হাইপোথিসিস। আর অল্টারনেটিভটা কি ধরি যে দুটো সেম নয়। এবার রিজেক্ট এইচ নট মানে হচ্ছে আমরা এটা রিজেক্ট করছি যে দুটো সেম, তাহলে আমরা এটা একসেপ্ট করে নিচ্ছি যে একটা বেশি। এখানে বলেছে ক্যান উই সে দ্যাট দ্য থেরাপিউটিক ডায়েট গেভ বেটার রেজাল্ট, আমরা বলবো যে হ্যাঁ থেরাপিউটিক ডায়েটে আমরা বেটার রেজাল্ট পাই। তাই জন্য কেন বলবো, এখানে আমাদের যে ভ্যালুটা বেরাচ্ছে 5.21, এই ভ্যালুটা হচ্ছে 2.05 এর থেকে বড়, সেই কারণে আমরা বলছি যে রিজেক্ট এইচ নট। যদি তা না হতো তাহলে আমরা বলতাম যে একসেপ্ট এইচ নট, তখন দুটোই সেম হতো। এটা তখনই অ্যাপ্লাই করি যখন এনটা লেস দ্যান 30 হয়, এটা মনে রাখবি। এটা হলে তবেই আমরা এই টি টেস্টটা ব্যবহার করি, আদারওয়াইজ ব্যবহার করি না, এটা আনপেয়ার টি টেস্ট। এবার হচ্ছে এন যখন গ্রেটার দ্যান 30 হবে তখন আমরা জেড টেস্ট ইউজ করি। এটা লেখ z equals to x1 bar minus x2 bar by root over standard deviation 1 whole square plus sd 2 whole square by n1 plus n2. Sorry. এটা সবাই দেখতে পাচ্ছিস তো? আগেরটা যেমন লিখেছিলি t equals to এটা z equals to x1 bar minus x2 bar by root over sd 1 square by n1 plus sd 2 square by n2. এটা টি টেস্টের মতোই সিমিলার সিচুয়েশনে ইউজ করি, পার্থক্য একটাই, যখন nটা গ্রেটার দেন 30 হয়। যেমন এই 6 এর অঙ্কটা দেখ, এটা ইয়ে করো। এখানেও দুটো গ্রুপ রয়েছে, এ গ্রুপ আর বি গ্রুপ। এটা এই সাইড, এখানেও দুটো গ্রুপ আছে, এ অফ 11 এন্ড গ্রুপ বি অফ 13। তাহলে এখানে n1 টা কত দেখতে পাচ্ছিস তো? বল এখানে n1 টা কত? হ্যাঁ, আর n2 টা এক্স্যাক্টলি বলেছে যে ডিটারমাইন ইফ এনি গ্রুপ ইজ বেটার দ্যান দ্য আদার এন্ড হুইচ ওয়ান। এখানেও ছোট, অ্যাকচুয়ালি এর নিচেরটা দেখি, এই অঙ্কটা দেখ, ওটা nটা 30 ছোট, ওটা তাহলে কি টেস্ট হবে? টি টেস্ট হবে। হ্যাঁ, এটা টি পি কেন টি? হ্যাঁ, টি টেস্ট। এটা দেখ, এখানে হচ্ছে mean hemoglobin of 407 primary school students from a rural area was 11.4 g% with a standard deviation এত। তো এখানে তাহলে n1 আমাদের কত? n2 টা, আর এখানে এই যে x1 বার দেওয়া আছে, স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন 1 ও দেওয়া আছে। সিমিলারলি এখানে x2 বারটাও দেওয়া আছে আর স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন 2 টাও দেওয়া আছে।
এখানে এনটা হচ্ছে আমাদের 30 এর বড়, তাই জন্য আমরা জেড টেস্ট ইউজ করব। তো এবার জেড ভ্যালুটা বার কর। এটাই কিন্তু তোদের আগেরটার মতো স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন নিজেদের ক্যালকুলেট করতে হচ্ছে না, এখানে সব ভ্যালু দেওয়া আছে, শুধু জেড এর ভ্যালুটা বার কর। বার কর জেড এর ভ্যালুটা নিজেরা। জেড এর ভ্যালু বেরোলো, কত বেরোলো? আরেকবার বল। মাইনাস প্লাস কিছুই না, ইকুয়াল টু SD1 তো ওখানে দেওয়া আছে 1.3 প্লাস প্লাস SD1 square by N1 plus SD2 square by N2, সেটা রুট ওভার পুরোটা। SD1 square by N1 plus SD2 square by N2। এটাকে আরেকটু জুম করা যাবে? তাহলে জুম করো, ভ্যালুগুলো দেখা যাচ্ছে না। এই 8 নম্বরটা এই সাইডে সরে গেছে। আরে ইয়ে দিয়ে সরাও না। কত বেরোলো জেড এর ভ্যালু? তোরা কি ওদিকে কিছুই করছিস না? জেড এর ভ্যালুটা বার কর। হলো জেড এর ভ্যালু হলো? দেখছি একটা মাইনাস হবে তো, সেটা কোথায় গেল? হ্যাঁ, তো মাইনাসটা বাদ দিলি কেন? মাইনাস 5.4ই আসবে।
দেখ মেইনলি তোদের তো আর তোরা তো ম্যাথসের স্টুডেন্ট নোস, তোদের আলটিমেটলি দেখবে যে রেজাল্টে যেটা একসেপ্ট রিজেক্ট বলছে এটা ঠিক হচ্ছে না ভুল হচ্ছে। ক্যালকুলেশনের জন্য বিশাল নাম্বার তো কাটবে না। এবার যদি ক্যালকুলেশন এতটাই ভুল করিস যে তোদের অ্যান্সারই আলাদা দিয়ে দেয়, মানে -5.4 এর জায়গায় এখন বার করলি তোরা +5.4, তো তখন কিন্তু তোদের নাম্বার দেবে না, কারণ টেস্টের যে রেজাল্টটা হবে একসেপ্ট রিজেক্ট সেটাই মিস হবে। এটা হলো পরের পেয়ারটি টেস্ট আমি লিখে দিচ্ছি, ওটা দেখ তাহলেই শেষ। লাস্টে ক্রিটিক্যাল ভ্যালুটা সিমিলারলি জেডটা যদি গ্রেটার দ্যান 1.96 হয়, আগের টেস্টের লাস্টের ডিসিশনটা দেখ, যদি মড অফ জেড গ্রেটার দ্যান 1.96 হয় তাহলে আমরা টেস্টটা রিজেক্ট করি, আদারওয়াইজ অ্যাকসেপ্ট করি। পেয়ার টি টেস্টটা দেখ, পেয়ার টি টেস্টের ফর্মুলা হচ্ছে সেম টি দিয়ে ডিনোট করি। এটা হচ্ছে ফর্মুলা। একবার চারের অঙ্কটা দেখ, এখানে বলছে যে এটাই থাক প্লাজমা গ্লুকোজ বিফোর ওরাল গ্লুকোজ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন 1 hour আফটার 1 hour, মানে যখন বিফোর আর আফটার থাকবে তখন আমরা ইন জেনারেল পেয়ার টি টেস্ট ইউজ করি। ফার্স্টে আমাদের ডিআই বার করতে হয় এই অঙ্কের ক্ষেত্রে। পেয়ার টি টেস্ট একবার শোন, এটা আসবে। পেয়ার টি টেস্টে লাস্টে হচ্ছে আমাদের ফার্স্টে D1 টা বার করতে হয়, এখানে D1 লেখা আছে। D1 হচ্ছে এটা মাইনাস এটা, মানে x1 মাইনাস x2, 4.67 মাইনাস 5.55 করে D1 এর একটা টেবিল বার করতে হয়। D1 টা বার কর সবাই, তারপর আচ্ছা গল্পটা পরে করবি, D1 টা বার কর। D1 এর টেবিল বার করে তারপর কিন্তু আমি ছাড়বো না, এটা কিন্তু ছাড়বো না। D1 টা 4.67 মাইনাস 5.5, আরেকবার বল। D bar by standard deviation। কর তাড়াতাড়ি কর, সামনে না গেলে হয় না। D bar by √10 আর D বারটা লেখ, DI টা লিখে রাখ, DI equals to XI মাইনাস YI দিয়ে ডিনোট করে রাখ। YI ও দিতে পারি, সাপোজ XI1 মাইনাস যা ইচ্ছা দিতে পারি, মানে বেসিক্যালি হ্যাঁ। তাহলে এটা 1 দে, এটা 2 দে, ওটা আর এটা আলাদা, এটা দুটো আলাদা ডিফারেন্ট গ্রুপ, বুঝলি?
তো এটা দুটো ডিফারেন্ট গ্রুপ, মানে একটা থেকে আরেকটা মাইনাস করে D1 বার করতে হবে, দেন একটা ভ্যালু পাবি, সেটার মিন বার করতে হবে, সেটা স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন বার করতে হবে। ফর্মুলা না, আমি টেবিল দেখে বার করতে বলছি। 1.67 কি কি বসিয়ে কি না মানে আগে x1 টা বার করতে হবে, তারপর x2 টা। x1 টা যে ভ্যালুটা দেওয়া আছে, d1 টা হচ্ছে একটা মাইনাস আর একটা, মানে 4.67 মাইনাস 5.5 এরকম করে d1 এর একটা টেবিল বেরোবে, দেন d বার, দেন স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন বার করে ভ্যালু করতে হবে। d1 টা একটা থেকে আরেকটা মাইনাস করে একটা পুরোটা টেবিল বেরোবে, তারপর টেবিলটা থেকে ডি বার করতে হবে, তারপর ওটার স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন বার করতে হবে। যেমন ডিআই হচ্ছে 4.67 মাইনাস 5.5, তারপরেরটা সিমিলারলি 4.96 মাইনাস 10.12, এরকম করে D1 এর একটা টেবিল বানাতে হবে। বানানোর পরে যেমন করে আগেরটা x1 বারবার করলে সিমিলারলি d বার করতে হবে, তারপর সিমিলারলি স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন বার করতে হবে। বার করার পর তারপরে ওটার একটা ওই যে টি স্ট্যাটিস্টিক্স যেটা রয়েছে সেটা বার করতে হবে, তারপর ক্রিটিক্যালটা সেম, সবকটার জন্যই সেম 0.05 মাইনাস ডিএফ, এখানে ডিএফ হচ্ছে n-1, এখানে 7টা ভ্যালু আছে, 8টা ভ্যালু আছে, তাহলে 8 মাইনাস 1 মানে 7, তাহলে 0.025, 7 দিয়ে যেই ভ্যালুটা বেরোবে আর আমরা ক্যালকুলেট করে যেই ভ্যালুটা পাবো সেটার থেকে গ্রেটার দেন হবে।